ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? పర్సనల్ అటెన్షన్. వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ కంటే పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇచ్చే ప్లేస్ ఇంకేముంటుంది? ఐ విల్ గివ్ యూ 3 టాప్ పాయింట్స్. ఎలా? మీకంటూ ఒక డెడికేటెడ్ స్టూడెంట్ అకాడమిక్ మెంటర్ ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ మెంటర్స్ మీ షెడ్యూల్ ని ప్లాన్ చేయడమే కాకుండా మీరు అది ఫాలో అయ్యేలాగా చేస్తారు. మీ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్, టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ అవసరమైతే మీకు 1-to-1 క్లాసెస్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా వేదాంతు క్లాస్ రూమ్స్ లో స్టూడెంట్స్ కి స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ క్లిక్కర్స్ ని మీరు క్లాస్ రూమ్ లో యూజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. దాని వల్ల మీ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ మాకు తెలుస్తుంది. మా డౌట్ సాల్వింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. మాస్టర్ టీచర్స్ క్లాస్ రూమ్ లోనే డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తారు. డెడికేటెడ్ డౌట్ సెంటర్ దగ్గరే ఉంటాయి. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డౌట్స్ వస్తే get live video connectivity with experts. Personal attention ante Vedantu. So ఇంకెందుకు ఆలస్యం? Register now because seats are limited. Hello everyone, my dearest bio buddies, a very good morning. So how are you all doing? So a joyful morning, happy morning. Let's begin the mega marathon for your bio exam TS వాళ్ళకి. So we are going to start the mega marathon. Okay everybody. So నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం లాంగ్ సెషన్ ఒకటి చేసుకోపోతున్నాం. ఈ సెషన్ లో we will be discussing all the important questions chapter wise. Okay, so chapter wise టీఎస్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వీ విల్ బి కవరింగ్ ఆల్ ది 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్, తర్వాత 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, దెన్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఐ విల్ హ్యావ్ అ సెపరేట్ సెషన్. So let me welcome all my lovely students. So Vajra Gaming, good morning. Sanjana, good morning. Study Icon, yes. Rishi Collection, good morning. Aishwarya Dikshit, good morning. Chandrika, hi. Veda, hi. Lahasya and Munna and COVID, okay. Hi COVID. Hi Sujay. Hi Veda. Fatima, hi Fatima, good morning. Yes, Madhavi, happiest morning Madhavi, how are you? Yash, hi Yash Pritam, good morning. Okay, then we have Hasya, God and Asha Roy and King Harish, Rishi Collections. Okay, good morning. Rahul, hi Nana. Hi Laya. Okay, we got some unique names today in the chat box. That's really amazing. Okay, so let me see. Shubhodayam, Yash. Very good morning. Poddune lesara andaru. Very good. Telangana paper has 6 marks. Yes, Siddharth, I know it has 6 marks, 4 marks and 2 marks. And Meghna's World, Shiva Yadav, Sai Sandesh, Hasini and Vigneshwar, Shritan, Cartoon Club, Likhit, Rani Basir, Vigneshwar, BTS Army, Study Icon. Good morning everybody. Okay, chalo, let's start everybody. So ee roju manam, you're doing superb Madhavi, that's really good. Okay, 2 more exams tarvata you all will be free birds, right? Okay, so చూద్దాం marathon lo manam em chesukopothunam. So welcome everybody, all of you who are there in the chat box. Sai, Cartoon Club ante Sai. Okay, King Harish, Manisha, Durga, hi Durga. Ma'am, when will the class end? Rani Bashir, we have just started the class. It will go long. Okay, it may go for 4 hours or 5 hours. Chapalem, let's start first. Okay, then Ramcharan, Shruti, Happy and Rahul, Shivam, Siddharth, good morning Siddharth. Chalo, Jacob. Okay, so everybody, all of you, welcome to the session. Tarvata maatladam madhyalo. Ipudaithe let me tell you the session plan for today. So we are going to discuss all the 6 marks questions, right? Chapter wise manam 6 mark questions first cheseddam. Yes, so all the 6 mark questions, 4 mark questions first cheseddam and 2 mark questions edaithe untundo
Okay, so all the top 2 mark questions, I will take a separate session for that at 12 p.m. Okay, so 12 o'clock, 12 noon ki, I'll be taking a separate session in which I'll discuss all the 2 marks questions. Why? Because I'll tell you why a separate session for that. So let us now start with the 6 mark questions and then 4 mark question. All of you can ask your doubt in this marathon session. Whatever doubt you have, you want me to explain a particular topic, you can tell me, but chapter wise. Okay, ఇప్పుడు మనం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ చేస్తున్నప్పుడు if you ask Darwin theory, so it will be a confusing thing for everybody, right? So nutrition chapter చేసినప్పుడు ask your doubts related to that chapter and we can discuss and wrap it up. Okay, everybody, అర్థమైందా? Sahitik, good morning. Mufliya, hi Mufliya. I'm seeing you in the live after a long time, Mufliya. How are you? Hi, Rabbit. Rabbit is always active. Good morning, joyful morning. Yes, Ulf also is there. Ulf is Rabbit's friend, it seems. Okay. Nice. Taisir, good morning, Taisir. Chalo. So let's start the session with the 6 mark questions. 6 mark questions ante essay questions, right? So essay questions ella rastaru. Always start the essay question with one definition. Okay, first మీరు డెఫినేషన్ ఖచ్చితంగా రాయాలి essay question రాసినప్పుడు, and your content should be point wise. ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాసినా కూడా try to divide it into points, divide the paragraphs. Okay, and ఓన్లీ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ లోనే డయాగ్రామ్ చేస్తారా, డ్రా చేస్తారా? నో, యూ షుడ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్క్డ్. అంటే సపోర్టివ్ డయాగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్వశ్చన్ లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రాసినప్పుడు ప్లీజ్ రైట్ కన్క్లూజన్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్వేస్ మేక్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ అండర్లైనింగ్ ద కీవర్డ్స్. ఓకే, సో keywords ni underline cheyadam marchipogondi. Okay, because you can highlight it or underline it. Better to underline it, that always creates a good impression. All right, so let's begin. Nutrition chapter lo let me tell you all the Sunil Kumawat, digestive system explain, ma'am. Okay, Sunil. Susana blogs. Okay, Sultana Begum, hi Nana. Today you have social exam but watching biology lecture. Don't do that, Neha Sai. Please go and read social. Very, very important, Nana. Jagan. Hi, Jagan. Hi, Rowdy boys. Ma'am, can you explain ideas to write essay type questions? Aishwarya. Okay, Aishwarya, I am telling you that only. And never leave a question. Even if you don't know the answer for that question, at least ekkadaina edo okati vini untaru kada, try to write down that. Okay. See, for attempting the question you may get some marks, but adi mottaniki odileste you will be getting 0 mark, right? AP biology was easy peasy. Yes. Satvik, hi Satvik. Lakshmi Chaitanya, why methylated spirit is not directly boiled? How can you directly boil the methylated spirit? You just need a little amount of methylated spirit and a small leaf, right? What happens if you directly burn the spirit? You only guess. Nutrition chapter. Okay. Harsh, Varsh, Shri Varsh. Okay. Fine. You light and dark reaction, na? Yash, yes, Yash. I'll explain. Jaydeep, digestive system. Okay. Listen, everybody. 5 experiments are very, very important in this chapter. Already ninnane 5 experiments already explained chesanu. Okay, so I'll not be going in detail about these experiments. You have starch test, then proof CO2 is used in photosynthesis, moles half-life experiment. Everybody, very, very important among all the 5 experiments. Okay, so we have 5 experiments, right? So 5 experiments low, this one is there. Moles half-life experiment, quite important. Okay, and light reaction, dark reaction guda. So I'll explain what is light reaction, dark reaction first. So listen, everybody. Endukante this one, moles half-life experiment, hydrilla plant experiment, starch experiment,
All this experiment I explained you yesterday kada. Do you want me to again repeat the experiments? I think it's not required. Everybody are just a pro in all the experiments, right? So no need to repeat, hopefully. Pranati, ma'am, it is mandatory to write extra question answer in exam. No, Pranati, it is not mandatory. But if you have time, you can write the extra question. Sometimes if you get more marks for one question, that will be considered, Anmata. Okay? Yes, light and dark reaction. So many of you asking the light and dark reaction. I am explaining it. This is the first thing of today's session. The first thing which I am going to explain is light and dark reaction only. Okay? Yes, Shrivarsh is right. So it is spirit is a kind of alcohol or spirit. They easily catch fire when directly if it is heated. Nivas is asking, ma'am, if we write 3 answers and 1 answer is right, but the second are half right, can we expect marks in both half marks? 3 answers and 1 answer is right, but 2 are half right. Nivas, I'm not completely getting your question. Are you asking about the extra questions, choice questions? Okay. Lakshmi Chaitanya, experiment easy kada. You don't want me to repeat? Very good. Sunil, thank you for morning class. Welcome, Sunil. Role of all games. Heart explain. Yes, I will explain heart. Indaka name annano. When one particular chapter is going on, ask all the related doubts in that one. Okay. So let us begin the light and dark reaction. Chala mandi adugutunnaru, and TS question paper lo light and dark reaction very important question also. So vinandi pillalu, photosynthesis. Okay, photosynthesis can happen as light reaction in 2 phases. One is light reaction and one is dark reaction. Okay, so light reaction is taking place in grana. I told you to remember LG, right? So light reaction taking place in grana. Dark reaction is taking place in stroma. Adi first rayali. Okay. So chloroplast lo grana and stroma will be there kada. So in the grana, light reaction is taking place. In the stroma, dark reaction is taking place. Okay. Light reaction is also called photochemical phase, and it has 3 steps. What are the 3 steps of light reaction? Activation of chlorophyll, photolysis, production of oxygen. Okay. First one is chlorophyll has to be activated. Second one is photolysis. Third one is production of oxygen. Like oxygen has to be produced. That is the third step. Clear? So, these 3 steps ni manam okasari ardham cheskundam. Chudandi ikkada activation of chlorophyll lo emaitundi. Whatever chlorophyll is there, right, in the leaf, all the chlorophyll, they will be activated. Okay, you can put a star mark to denote that chlorophyll is activated. How chlorophyll is going to activated? By the quantum energy. Okay, quantum energy ekkadi nunchi? So this quantum energy from the sunlight. Okay, so when sunlight falls on the leaf, okay, that will activate the chlorophyll. So chlorophyll gets activated. After that, what is happening? First step ardhamainda, activation of chlorophyll. So chlorophyll is becoming activated chlorophyll by quantum energy of the sunlight. Ante. Okay, second stage, heading chudandi, photolysis. From the word itself, photo ante enti? Photo ante light. Yes, you all know that. So photolysis, lysis ante enti? Breakdown. Okay. So photolysis. So what is happening in photolysis? Water molecule untundi kada. That water molecule will be broken into H plus and OH minus ions. Okay. So water ikkada split అయిపోతుంది. Photo ante light, lysis ante breakdown. Okay. So when the water molecule is broken down into H plus and OH minus, we call it as photolysis. All right. So this was discovered by Robert Hill. So it is also known as Hill's reaction. Okay. So this is the second stage of light reaction. Third stage enti? Next one, third one chudandi, production of oxygen kada. So oxygen production, how oxygen is produced?
ఇక్కడ చూడండి whatever OH minus is there కదా photolysis నుంచి whatever OH minus is there, that OH minus will form water and O2. Water will be stored in the plant, O2 is released into the atmosphere. Clear? So that is the third step. All right? So andarki ardhamainda? Pranav Nair, yes, 34.4k subscribers, thank you. And all the new joiners, you can subscribe to the channel now also, okay? Splitting of water molecule. Avunu Abhishek, splitting of water molecule is this one, photolysis, okay? Activation of chlorophyll, repeat cheyala Lakshmi. Activation of chlorophyll em ledu, chlorophyll will be there in the leaf kada. That chlorophyll is getting activated by sunlight. Sunlight దానిపైన పడుతుందా, sunlight will have quantum energy. With that energy, chlorophyll is getting activated. అంతే. Okay? Praneeth Kumar. Okay, Praneeth Kumar. వినండి అందరు ఇక్కడ వినండి. సో then ఇప్పుడు leaf లో already chloroplast లో NADP and ADP will be there. So we have seen kada OH minus fate enti. OH minus is helping in the production of water and oxygen. What about H plus ion? So this H plus ion will come and combine with NADP. Okay, so H plus and NADP are combining and they are forming NADPH. Okay, similarly phosphate is combining with ADP and ATP molecule is formed. Okay, so ikkada light reaction lo NADPH and ATP, can you see NADPH and ATP? So these are the assimilatory powers or connecting link between light reaction and dark reaction. So very important question, what is the connecting link between light reaction and dark reaction? Come on everybody, tell me what is the connecting link between light reaction and dark reaction. Make it fast, I want answer from you people. So what are assimilatory powers and what is the connecting link? Okay, connecting link between light and dark reaction. Krishna Teja, ma'am, explain the third step. Okay, Krishna Teja, I'll explain. Shravan, thank you. Listen. Third step malli kavali kada. చూడండి ఇప్పుడు ఫోటోలైసిస్ అవుతుంది కదా, ఫోటోలైసిస్ అయినప్పుడు what is broken, like split, water molecule is getting split into, see H2O is getting split into H plus and OH minus, right? So what is the future of this H plus and OH minus? So OH minus is coming and it is producing H2O and O2. O2 ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే O2 is going to the environment. తర్వాత H plus కి ఏమైతుంది నాన్న, all this H plus, can you see, are coming and combining with NADP. Where is this NADP? NADP is present in the leaf, okay, chloroplast. So NADP is combining with this H plus and forming NADPH. Similarly, phosphate will be combining with ADP and forming ATP. Got it? Phosphate is one energy molecule, okay, that is combining with ADP. Got it? Mahalakshmi, yes, NADPH. So ikkada light reaction lo NADPH and ATP production jarigindi kada, NADPH and ATP production. So NADPH and ATP, these both are the assimilatory powers, also called as connecting link between light and dark reaction. They are also the end product of light reaction. Ikkada chudandi, what are the end product? One is oxygen, one is NADPH and another third one is ATP. So three things are the end product anamata. Okay, light reaction end product ememante, you have to write three: NADPH, ATP and O2. Sarena? Okay, Dhananjay Sagar, hi, good morning. Madhavi, correct Madhavi, NADPH and ATP are the assimilatory and connecting products between light and dark reaction. Very good. So ఇప్పుడు చూద్దాం డార్క్ రియాక్షన్. డార్క్ రియాక్షన్ కి లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ కూడా అంటారు, అనబాలిక్ ఫేజ్ కూడా అంటారు. Formation of glucose, it is also known as Kelvin cycle. NADPH and ATP is utilized in this dark reaction. So ఇప్పుడు
మనం ఏం చూసుకున్నాం, ఫస్ట్ లైట్ రియాక్షన్ లో ఏటీపీ అండ్ NADPH ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, అది that is going to the dark reaction phase. Okay, so dark reaction లో that is utilized. దేనికోసం యూటిలైజ్డ్? టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్, యు నో హౌ దే ఆర్ హెల్పింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్? లుక్ హియర్. సో H of NADPH and energy from ATP, okay, they are combining and with carbon dioxide and forming glucose. So glucose is actually formed from carbon dioxide, CO2, 1 carbon. Glucose is 6 carbon, no, C6H12O6. So 1 carbon is forming 6 carbon, and this process is happening in the dark reaction. How it is happening? It is taking H plus H from NADPH and it is taking energy from ATP. So that's all. CO2 getting converted to glucose, C6H12O6, using ATP and NADPH. Okay, ఈ రెండు యూజ్ చేసి CO2 గ్లూకోజ్ లాగా మారిపోతుంది, అండ్ this is what is happening in dark reaction. So do you think this is a single step reaction? Shravanti, yes, even I'm going to miss you people. Most important questions se cheptunnanu. Krishna, after the session I will be giving you a PDF in which we'll have all the important questions together. Okay, so this is not a single step reaction. Idi one step reaction kaadu. There are many intermediate components which is formed. Okay, ardhamainda? So one of the important intermediate compound is RUBP, ribulose 1,5 diphosphate. Sarina? Yamini, what happened if NADPH and ATP are not function? Not function ante, if NADPH and ATP will not be there, then dark reaction will not take place. Glucose production will not happen. Okay. Mamta Reddy. Hi, Mamta Reddy. Rabbit. Phosphate ekkadi nundi ochindi ma'am? Yes, rabbit, very good doubt. Actually phosphate ekkadi nunchi ochindi ante chudandi ikkada. So here we have so many H plus ions kada. So this H plus ions will be so much in the light reaction ante grana. So when it is traveling from grana to stroma, okay, so excess H plus ion, whatever excess H plus ion is there in grana, it is slowly traveling to stroma, right? So stroma ki ellinappudu there is so much of energy produced. That energy only is this phosphate. So that is used combining with ADP and forming ATP. Okay, rabbit, very good doubt. I thought this much is not required for you, anduke cheppalenu, kani you asked the doubt, very good. Okay, H plus, when H plus is traveling from grana to stroma, that time energy is produced. Okay, loop of Henle gurinchi cheptanu Shri Dinesh. Let me come to that chapter. Okay, okay, Gayatri, good morning. Charanu, yes, we can prepare glucose in natural method also. Okay, so conversion of CO2 to C6H12O6 ante carbon dioxide glucose laga maripotundi kada. That is not a single step reaction. Adi several steps untundi. All those steps meeku 10th class level lo avasaram ledu. So just remember that is not a one step reaction ante. So chala intermediates form aitundi kada maddalo. RUBP is one among them. Is it clear everybody? Light reaction, dark reaction, andarki clear? Yes. So very very important essay question, 6 mark lo light reaction, dark reaction you can expect. Okay, either any one they are asking, like explain light reaction, and light reaction, dark reaction ki separate pairlu untunnai. Okay, so they will directly not ask what is dark reaction. Sometimes they are asking what is photochemical reaction, what is Kelvin cycle. So మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, లైట్ రియాక్షన్ పేరు అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి, డార్క్ రియాక్షన్ పేరు అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. స్టార్చ్ టెస్ట్, మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్లీజ్ గో త్రూ. ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ప్లీజ్ లెర్న్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, బికాస్ దిస్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ 2 mark question.
2 మార్క్ క్వశ్చన్ లో ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మెటీరియల్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, and come on everybody, so many of you joining the live session, but like ఎందుకు చేయరు మీరందరూ? సెషన్ ని కొంచెం లైక్ చేస్తే, see this is the last day of your biology class kada. Yes, after today we may not, like we will not have classes for 2024 batch. All right, so please like the session. Let me see your energy, let me see your excitement and energy level through the like. Okay, good morning Mittu, all the best for social exam Mittu, all the very best. Endingi nana social exam, you people still are at home. Peristaltic movement, okay Kirtana, I'll explain peristaltic movement also, don't worry. So chudandi ikkada Kirtana is asking peristaltic movement. Peristaltic movement, who will tell me peristaltic movement is happening in how many places? Like, ekkada jarugutundi? Peristaltic movement in which part of the digestive system? Come on, tell me, quickly tell me the answer for this. So my question is, Kirtana asked peristaltic movement. So peristaltic movement is happening in which parts of the digestive system? Okay, Siddharth, dark reaction again. You can go back again, you can go back and listen to that. Okay Siddharth, I have explained it kada 2-3 times. Dark reaction lo em ledu Siddharth, it is just carbon dioxide converted into glucose. So how is that happening? With the help of ATP and NADPH. They are only helping carbon dioxide to get converted into glucose. Okay, structure of chloroplast. Okay ma'am, can you revise all topics in the chapter? Yes, I am touching all the important topics. Okay, King Harish, this is not 2024 batch, mari em batch idi? Okay, so peristaltic movement happening in which all part? Krishna Teja is saying stomach and esophagus. Sunil Kumawat is saying esophagus. Okay, Sunil, is it only esophagus? Rani Bashir is saying stomach, intestine and esophagus. Very good Rani, your answer is correct. Lakshmi Chaitanya, no, not in trachea, in esophagus. Pranati and Lakshman and Pranav, Vishwak, Shravan, Rabbit, very good, esophagus, only esophagus hai na? Satvik, esophagus. Manisha, Shritan, okay. Mahalakshmi is saying esophagus, stomach and small intestine. Very good. Usha is saying esophagus. Okay, so Shritan and Krishna Teja and Vishwak, Pranati, Vajra Gaming, everybody saying esophagus. Andar chaptunaru kani only esophagus lo peristaltic movement jaragadu kada. Peristaltic movement will be happening in the stomach and small intestine also. Okay, idi gurtu pettandi. Stomach lo propulsion, retropulsion and grinding 3 steps unnaya. Coordination in life process lo chadukunnaru kada. Yes, so all those are peristaltic movement only. Esophagus lo kuda peristaltic movement jarugutundi kada. So how is that peristaltic movement happening in esophagus? Yes, so that is nothing but just the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of, suppose, see here, so this is the esophagus, right? So it is contracting and relaxing. Okay, contracting, relaxing, so that food particle can be pushed down. Similarly stomach lo kuda alane jarugutundi. So peristalsis or peristaltic movement ni ela define chestaru? The rhythmic contraction and relaxation of the muscles of that organ to move the food from one place to another. Adi is sorry, what is this? Peristaltic movement. Okay, Kirtana, hope it is clear. Okay, moles half-life experiment lo everybody, can you tell me moles half-life experiment? Okay, what are the chemicals used in moles half-life experiment? Quickly cheppandi, what are the chemicals used? Ninna kuda discuss cheskunnam kada. Duodenum, yes, mainly stomach and small intestine and esophagus రాయండి సరిపోతుంది. Good morning Mirza, Lakshmi.
Lakshmi, 1 minute, I'll come back to your doubt. Yes, KOH is the only chemical. Pranav, Sunil, Abhyukt, and Mirja, Rishika, Yamini, Likhit, and Sunil, Niruti, Sahiti, Karthik, Andaru KOH చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు yes, Vishwak is saying KOH and iodine. Cherry also saying KOH and iodine. Very good. Observation of so and so experiment kada. Yes, 3M Queen. They can also ask you observation of any experiment for 2 marks. కానీ మోస్ట్లీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అడుగుతున్నారు. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ కాకుండా అబ్జర్వేషన్ అండ్ కన్క్లూజన్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే ఎవ్రీబడి, సో దాట్ కెన్ ఆల్సో బి ఎక్స్పెక్టెడ్. సో మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇట్ ఈస్ KOH అండ్ iodine both. So these are the chemicals. KOH and iodine solution are the chemicals. Okay, what is the function of KOH and what is the function of iodine? అది కూడా ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి. సిద్ధార్థ్ అండ్ సునీల్ అండ్ హ్యాపీ, విశ్వ, కార్తిక్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చాలా మంది ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే ఇస్తున్నారు. శ్రీధర్, ప్రణతి, రాజ్యలక్ష్మి, విజయ. తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ భరత్. KOH, grease and iodine. Okay, grease is not a chemical. You can only write KOH and iodine. Sarena? Yes, Rishika is saying biolo 40. Yes, biolo 40 kachidamga. Good morning, Shravanti. Come on. First, so ikkada KOH, it is helping in what? Iodine, it is helping in what? So KOH, it is helping in absorption of CO2. Iodine, it is helping in what? Starch test. Okay, starch is present or not, we can know from the iodine test. Okay, so we will move on to the next chapter now. ఇక్కడ చూడండి, న్యూట్రిషన్ లో 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చదువుకోండి. తర్వాత లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అది కూడా చదువుకోండి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్స్. మళ్ళీ 4 మార్క్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు we will see the other questions. ఓకే, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో చూడండి పిల్లలు. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అంటే which experiment you will write for this? Second one unda, carbon dioxide evolved during respiration. Dantlo ఏ experiment రాస్తారు చెప్పండి. Okay, Vishwak and Siddharth, ma'am, KOH to remove and iodine to test. Okay, KOH to remove CO2. Very good Vishwak. Krishna, biolo 40 marks. Yes. కోటేశ్వర్ రావు, డైజెస్టివ్ సిస్టమా? సరే, ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ చూడండి, విచ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కోటేశ్వర్ రావు, యూ ఆస్క్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కదా. 1 minute, I'll explain that quickly. సో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో ఆల్ ది పార్ట్స్. ఆల్ రైట్, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డికంపోజర్స్, పారాసిటిక్, హాలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ గెట్ ఫర్ 2 marks. ఓకే, డికంపోజర్స్ అంటే ఈస్ట్, మష్రూమ్ అండ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్స్ ఆర్ డికంపోజర్స్. పారాసిటిక్ అంటే కస్క్యూటా, లైస్ అండ్ లీచ్, ascaris are example for parasitic plants and animals. Holozoic lo you can write amoeba and human being. Okay, human digestive system. So Koteshwar Rao is asking human digestive system chood nanna ikkada. So human digestive system lo first you have saliva, then saliva is secreted in the buccal cavity. So saliva has salivary amylase. Can you see here? Here saliva will have salivary amylase. Tarvata esophagus. What is esophagus doing? It is helping in peristalsis movement, peristaltic movement, so that bolus is transferred from mouth to the stomach. Okay, stomach lo what are the things? One is HCl, one is pepsin. All right, so pepsin is the enzyme, HCl is activating pepsin. ఇది రాయొచ్చు. ఓకే, mucus కూడా ఉంటుంది stomach లో. What is mucus doing? It is protecting the wall of stomach from the action of acid. అంటే stomach లో ఉన్న HCl acid is so strong that it can dissolve bones also. So stomach wall కూడా destroy అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా. సో దానికోసం mucus ఉంటుంది stomach wall లో. ఓకే, then you have liver లో bile juice is there, that is helping in emulsification. What is emulsification pillalu? Yes, I want answer of emulsification from you. Anjali,
అవునవును. వెరీ గుడ్ సుక్కు. హార్ట్ గురించి చెప్తాను. లెట్ మీ కమ్ టు ద చాప్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇక్కడ చూడండి, లివర్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఎమల్సిఫికేషన్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఎమల్సిఫికేషన్? దెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ దేర్ కదా. ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వీ హ్యావ్ మెనీ ఎంజైమ్స్ అగైన్. ప్యాన్క్రియాస్ లో కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ ఎంజైమ్స్. సో లెట్ us see here. So saliva lo which enzyme is there in saliva? Salivary amylase. It is helping in partial digestion of carbohydrates. Okay, ikkada mouth lone bolus anedi form aitundi. Okay, so quickly I am just saying it. Then stomach lo we have pepsin. Pepsin is the main thing in stomach. Okay, so pepsin is the activated form. Pepsinogen is inactive. So this pepsinogen is forming the pepsin by the action of HCl. HCl is activating the pepsinogen. Shy girl is saying emulsification, breaking of big fats into small globules. Very good. Breakdown of fat, Uday Lakshmi. Avunu. Karthik, Pranav and Siddharth. Okay. Formation of emulsions from two immiscible liquid. Kadu Firoz, that emulsification is different chemistry lo. Ikkada emulsification ante large fat molecules are breaking down into small fat molecules. Danni emulsification antaru. Okay, so chudandi ikkada large fat molecules that will be broken down into small fat molecules. So that is emulsification. That emulsification is different, Nana. Okay, so what are the enzymes of pancreas? Pancreatic amylase, pancreatic trypsin and lipase. Okay, so lipase helping in digestion of fats, trypsin helping in digestion of proteins, amylase helping in digestion of carbohydrates. Okay, so pancreas is a mixed gland. Why it is a mixed gland? Because it is both endocrine and exocrine. Endocrine endukante insulin and glucagon secrete aitundi kabatti, exocrine endukante enzymes are released kabatti. Okay, then small intestine, it is the site for complete digestion. Small intestine lo last ki mottam complete digestion jarugutundi. Small intestine lo what are the enzymes? Peptidase, sucrase. Okay, so peptidase is converting peptides into amino acid. Sucrase is converting sucrose into glucose. Okay, so digestion, through digestion what is happening? These three things you should remember. Okay, so through digestion. Okay, Rohit, good morning Rohit. So proteins are converted into amino acids, fats are converted into fatty acid and glycerol, carbohydrates converted into glucose. So these three complete digestion ikkada jarugutundi. Finally we are getting amino acids, then fatty acid, glycerol and glucose. So these are the final products for digestion. So Kirtana, you asked this, hope it is clear. Sunil is asking, ma'am, if villi is not there in stomach. Sunil, villi is there in small intestine, not stomach. So villi lekapothe what will happen? There cannot be absorption of nutrients into the blood. So villi actually em chestundi. What is the function of villi? Chudandi, villi kuda vachesindi ikkada. So these are finger like projections. They are increasing the surface area for absorption. So if we will not have villi in small intestine, appudu em aitundi? Fast ga absorption anedi jaragadu. Okay, surface area ekku undadu kada absorption kosam. So fast absorption of water, like not water, nutrients. Ippudu through digestion what are the nutrients formed? Amino acid, glucose and fatty acid, glycerol. All those should be absorbed into the blood kada. So that is done by villi. Sarena? Madhavi, very good. That's the correct answer, because pancreas is secreting both hormones and enzymes. Shritan, vitamin table is important, Nana. Good morning, Chandu Gamer. Okay, Kirtana, doubt clear kada digestive system. ఇప్పుడు చూడండి, రెస్పిరేషన్ లో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అందరికీ వచ్చా? ఆర్ యూ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్? మొన్న ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ మీ కమ్ టు దట్ చాప్టర్.
Okay, Deepa Maraboina. Deepa, I will give you the PDF for this session and previous session combine చేసి నేను ఒక PDF తయారు చేసుకున్నాను. ఆ PDF after the session provide చేస్తాను for all the important questions. Okay. So yeast experiment లో let me ask you some questions. Which is the dye you are using in yeast experiment? ఇప్పుడు yeast experiment చేసినప్పుడు ఒక dye యూస్ చేస్తున్నాం కదా. What is the use of that dye? Okay. అది ఒకటి చెప్పండి, తర్వాత we can move on. Good morning, Manoj. No problem if you are late. Okay. Yes, Siddharth, Bengal, yes, chana dal Bengal gram experiment that you will be writing for the second one. Okay. CO2 evolved during respiration. Dantlo meer rayochu. Okay. So yeast experiment, actually what is happening in yeast experiment? Yes, everybody. So we are proving that, so these are the materials required. Yes. And this is the experimental setup. E experimental setup lo emaitundi? First we are taking yeast and we are adding in boiled and cooled glucose. Yes. Boiled and cooled glucose lo yeast when we are putting it, and we have to cover it with a liquid paraffin layer. So why we are using this liquid paraffin air? So that no more oxygen can enter inside. Yes. So ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగినప్పుడు yeast will undergo respiration. అంటే yeast can perform respiration even in absence of oxygen. Anaerobic respiration అంటారు దాన్ని. Anaerobic respiration అంటే ఏంటి పిల్లలు? Anaerobic respiration అంటే if respiration happening in the absence of oxygen. Okay. So రెస్పిరేషన్ జరిగితే ఖచ్చితంగా CO2 గ్యాస్ అనేది ఇవాల్వ్ అవుతుంది కదా. దాట్ CO2 is going and combining with bicarbonate solution. Bicarbonate solution అంటే ఏంటి? Lime water. Okay. So lime water CaOH taken twice, calcium hydroxide. So our calcium hydroxide CO2, when CO2 gas is coming in touch of that, so lime water is turning into calcium carbonate, which is white PPT. So calcium carbonate is white PPT. Anduke antaru lime water turns milky. Okay, lime water turns milky ante lime water white ga kanapadutundi kada because of calcium carbonate. Anduke lime water turns milky antaru. Okay. Yes, Rani Basir, correct. Lime water only. Okay. Minji, lime water turns milky. Yes. Chandu Gamer, yes. Okay, everybody. So, ఇది క్లియర్ కదా? ఈస్ట్ రియాక్షన్, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసినప్పుడు anaerobic respiration ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి. anaerobic respiration లో ఏమైతుంది? సో దిస్ ఇస్ గ్లూకోజ్ కదా. సో గ్లూకోజ్ is oxidized into carbon dioxide, ethanol and energy. ఎప్పుడైనా anaerobic respiration అంటే you have to write alcohol formation. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ని ఫర్మెంటేషన్ కూడా అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ఫర్మెంటేషన్? సో గ్లూకోజ్ is converted into carbon dioxide and ethanol or alcohol. So that is fermentation process. Okay, fermentation or anaerobic respiration always happens in absence of oxygen. Okay. Good morning, TG gamers. Bhavna Shri, what happens if diaphragm is not there in the body? Bhavna Shri, 12 o'clock, Iroju 12 o'clock, I'll be discussing all the if-based questions. So all of you can join me at 12 o'clock also. If-based questions discuss cheskundam. Ante, what happens if so and so is not there? Alanti questions chala unnai kada. Anni okka degara I have written it for you all. Okay, so many if questions akkada nenu discuss chestanu malli. Okay. Photosynthesis respiration difference. Chandu Gamer, that is important 4-mark question. 4-mark question ki vachinappudu I'll tell you that. Okay. So CO2 evolved in respiration. For this you have to do this experiment. Yes, you have to take germinating seeds. So if you don't take germinating seeds ani oka question vachindi kada. So if you don't take germinating seeds, respiration, you cannot study respiration. Because dry seeds lo there will not be any respiration happening kada. Yes.
సో డ్రై సీడ్స్ ఉంటే నో రెస్పిరేషన్. ఓన్లీ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ లోనే, జర్మినేటింగ్ అంటే స్ప్రౌటెడ్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ స్ప్రౌట్స్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ రెస్పిరేషన్ అన్నమాట. అప్పుడు CO2 విల్ బి రిలీజ్డ్. సో వెన్ CO2 is released from this seeds, CO2 will go and combine with the lime water and turn it milky. Okay, Akshay. Okay, Akshay. కవిత, గుడ్ మార్నింగ్ కవిత. సో చూడండి ఇక్కడ అర్థమైంది కదా, హీట్ ఇవాల్వ్డ్. నెక్స్ట్ క్యాటబాలిక్ అనబాలిక్ తెలుసా అందరికి? వాట్ ఈస్ క్యాటబాలిక్ అనబాలిక్? ఓకే టీజీ గేమర్స్ అంటే అక్షయ్ కదా, ఐల్ కాల్ అక్షయ్. హాయ్ చీను. సో క్యాటబాలిక్ అంటే వెన్ large molecules are broken into small molecules. Proteins breaking down into amino acid, glycogen breaking down into glucose, fats breaking down into fatty acid. సో అలాంటి కన్వర్షన్స్ ని క్యాటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అంటారు. అనబాలిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ యూజ్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్, ఓకే, చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ కి యూజ్ చేసుకుని ఒక పెద్ద మాలిక్యూల్ సింథసైజ్ అయితే, తయారైతే దాన్ని అనబాలిక్ అంటారు. క్యాటబాలిక్ అంటే డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్, బ్రేకింగ్ డౌన్. అనబాలిక్ అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్, సింథసిస్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకే, నమస్తే యశస్వి యాదవ్. ఫిరోజ్, మొహమ్మద్ ఫిరోజ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఇక్కడ రెస్పిరేషన్, ఫోటోసింథసిస్ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్, సో రెస్పిరేషన్, ఫోటోసింథసిస్ డిఫరెన్స్, వాట్ ఆల్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ దాట్? Respiration occurring in green plants, photosynthesis occurring in green plants, respiration in all living organism. And which is the organelle for photosynthesis? It is chloroplast. Yes, photosynthesis occurring in chloroplast, respiration occurring in mitochondria. Respiration ekkada jarugutundi? Mitochondria lo. Okay, then reactants. What are the reactants for photosynthesis? CO2, H2O and light energy are the reactants అన్నమాట. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫోటోసింథసిస్ ది? గ్లూకోజ్ అండ్ వాటర్. అలానే మీరు రెస్పిరేషన్ లో కూడా రియాక్టెంట్స్ ఏమి అని గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ రాయొచ్చు. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి రెస్పిరేషన్ లో? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ATP. ఓకే, సన్లైట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, నో సన్లైట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రెస్పిరేషన్. ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 6 మార్క్స్ లో కూడా అడగొచ్చు, 4 మార్క్స్ లో కూడా అడగొచ్చు. సో రీడ్ ఇట్, ఎక్కడైనా ఏ మార్క్ లో వచ్చినా యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, షై గర్ల్, catabolic and emulsification is similar, somewhat similar. Okay, shy girl, it is similar only kada. Emulsification lo also large fat molecules breaking down into small fat molecules. Okay, Akshara, good morning. Ma'am, what is fermentation? Firoz, fermentation also one type of anaerobic respiration only. In that, production of alcohol and carbon dioxide will be there. Okay, that is only fermentation, one type of anaerobic respiration. Chanda Mama, good morning Chanda Mama. Very good, Yash has given a very good point. Photosynthesis in day and night, but respiration does not. Okay, Yash. Mohammad Firoz, clear kada fermentation ante? Suggestion question. Okay, భవ్యశ్రీ, సజెషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను 12 o'clock డిస్కస్ చేస్తాను, 2 మార్క్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ఎస్ రాబిట్, డైఫ్రమ్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ రెస్పిరేషన్, దాట్స్ రైట్. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో చూద్దాం నాన్న. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో వచ్చేసి మనకి వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ ఎస్ఏ 6 మార్క్ కోసం, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, హార్ట్ స్ట్రక్చర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు. రూట్ ప్రెషర్ యాక్టివిటీ ఏపీ వాళ్ళకి అయితే ఎస్ఏకి వచ్చింది, కానీ ఫర్ యూ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ సీన్ యాజ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. Whatever it is, root pressure activity is important. Okay, then how water is transported through xylem, adi kuda important. ఇంకొక క్వశ్చన్ పేపర్ లో చూసాను, టీఎస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ యాక్టివిటీ.
ఓకే. సో గోట్ హార్ట్ యాక్టివిటీ ఉందా, ఆ యాక్టివిటీ ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ విచ్ యాక్టివిటీ. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ యాక్టివిటీ ఉంటుందా? సో ఆ యాక్టివిటీ ఒకసారి చదువుకోవాలి నాన్న. సరేనా ఎవ్రీబడి? సో లెట్ us see ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. చాలా మంది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అడిగినారు కాబట్టి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. బట్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ one question. How is the heart protected? Okay, what is the name of the membrane protecting the heart? మన హార్ట్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, ప్లీజ్ టెల్ మీ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ మెంబ్రెయిన్. సో హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ విత్ దాట్ మెంబ్రెయిన్, రైట్? హాయ్ చరిత, గుడ్ మార్నింగ్. నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ యు ఆర్ లేట్. Nikita Reddy, sex determination in humans చెప్పరా? Yes, Nikita, I will tell Nana when we will be discussing heredity chapter. ఆ chapter లో sex determination of human చెప్తాను. సో that was yesterday. చూసారా AP వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఫర్ essay question. ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్. ఓకే, ధనుష్ ఈస్ ఆస్కింగ్ కార్డియాక్ సైకిల్. సరే, చందు గేమర్ అఫీషియల్. కంబషన్ రియాక్షన్ మ్యామ్, కంబషన్ రెస్పిరేషన్. అవునవును హర్ష, కంబషన్ రెస్పిరేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే మ్యామ్, ఏ ఫోటోసింథసిస్ రేట్ ఇంక్రీజెస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ ఓన్లీ సే నా, ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కువ అయిపోతే what is happening? More production of what will be there? Glucose production will be increasing. Yes. So internal structure of heart. Come on. Tell me the answer. Pericardium. Yes, very good. Telugu gaming boy, Deepa and Surya, Rajalakshmi, Sri Dinesh, Mohammed, Firoz. Yes, arteries, veins, difference kuda important, but 4 marks for Firoz. Now I am explaining all the essay questions kada, 6 mark questions. So membrane pair వచ్చేసి pericardium. So how is the heart protected? Pericardium. చూడండి ఇక్కడ హార్ట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ రాసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డ్రా ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఫాస్ట్ గా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్నూన్ ఒక సెషన్ లో, డయాగ్రామ్ సెషన్ లో చెప్తాను. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఒక పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మేక్ 2 chambers. ఓకే, ఆ 2 chambers ని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, డివైడ్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్తాను డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవాలి. దెన్ హియర్ యూ కెన్ షో సుపీరియర్ వెనకావా, హియర్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా. తర్వాత డ్రా ది అయోటా. సో దిస్ రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఇస్ ద అయోటా అండ్ దిస్ ఇస్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, సో పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ అయోటా డ్రా చేయండి. అండ్ దెన్ look here. So after you draw the internal structure of heart, you have to label each and every part perfectly. Okay, so each and every part ni perfect ga label cheyandi. Labeling chesinappudu this is superior venakava, this is inferior venakava. Then between auricle ventricle. Okay, so on the left side we have bicuspid valve, very important. Right side lo we have tricuspid valve. Okay, what is another name of bicuspid valve? What is the another name of bicuspid valve? Aryan Reddy, plasma, pericardium membrane. Very good, Aryan. Uday Lakshmi, pericardial membrane. Yes. Rabbit, pericardium. Yes. Abdul Salam, cell division kuda cheppandi. Cheptanu nana, cell division kuda cheptanu. Okay. Pranati, pericardial membrane. Yes. Chala mandi correct answer icharu. Pericardial membrane only. Mohammed Firoz, veins and arteries difference చెప్తాను నాన్న, 4 marks డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు. చరిత, pericardium, very good. Aryan Reddy, plasma, pericardium fluid, pericardium membrane. Yes. Rani Basir, correct. Lymphatic system. Okay, Manu blocks, I'll tell you. Largest artery aorta kada ma'am. Avunu Aryan Reddy, largest artery is aorta, largest vein is vena cava. Okay, so here you have superior vena cava and inferior vena cava, right? So ఆ vena cava ni ఏమంటారు, largest vein అన్నమాట. అది అయోటా వచ్చేసి largest artery అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డయాగ్రామ్ ఎలా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవాలి చెప్తాను, కానీ ఇక్కడ
ఫర్ టైం బీయింగ్ గుర్తుపెట్టండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, అన్ని పార్ట్స్ ని లేబుల్ చేయండి. లేబుల్ చేసిన తర్వాత నౌ కమ్స్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ లో మీరు అందరు ఏం చేస్తారు అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ 10 పాయింట్స్ మినిమం. ఓకే, సో 10 పాయింట్స్ ఎలా అంటే సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. సైడ్ హెడ్డింగ్ ని ఇట్లా బాక్స్ ఇట్ హైలైట్ చేయడానికి బాక్స్ లో షేప్ ఆఫ్ హార్ట్. సో రైట్ అబౌట్ దాట్, ఇట్ ఈస్ పియర్ షేప్డ్. ఓకే, కలర్ యూ కెన్ రైట్. దెన్ membrane of the heart. So pericardium membrane గురించి, how heart is protected and all, దాని గురించి 2-3 lines రాయండి. Then speak about the chambers. So how many chambers are there? Okay, so 4 chambers. What are they? Auricles and ventricles. Left side, right side, total 4 chambers. So అది just elaborate చేయండి నాన్న, ఏం లేదు. You know కదా heart లో how many chambers are there. దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి 4 lines 3 lines రాసేయండి. సో దిస్ షుడ్ బి యువర్ సైడ్ హెడ్డింగ్. ఆల్ ద చేంబర్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్, దాని గురించి 4 lines. తర్వాత coronary artery. So whenever you are writing about the heart structure, coronary artery, very very important. What is the function of coronary artery? Yes, come on, tell me, what is the function of coronary artery? Yes, Charita, Dhananjay Sagar, Telugu gaming boy, mitral valve. Shy girl, Bhagyalakshmi, mitral valve. Very good. So we have valves, right? So valves lo we have bicuspid valve and tricuspid valve. Another name for bicuspid valve is mitral valve. Okay, Charita, correct nana. Dhananjay and yes, Usha, right answer, right answer. Yes, Shrivant, internal structure of heart is not at all complicated. First draw the diagram of heart. Heart diagram ni proper ga labeling cheyandi. Labeling chesinappudu prati oka in the heart you will have many parts kada. All the parts ni side heading laga pettandi. ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కరోనరీ ఆర్టరీ, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఫంక్షన్. Vasant is saying providing blood to the muscles of the heart. Very good. Usha, blood ekkadi nunchi ekkadiki veltayi cheppandi. Cardiac cycle you mean, Usha? So coronary vessels, it is actually providing blood to the muscles of the heart. Okay, so Vasant and Manas, Usha, Shrivant, Shy girl also correct answer. TG gamers ante what was the name? Akshay correct. Tota, blood to muscles of the heart. Okay, yes. Siddharth and Sagar also correct answer. Okay, so ma'am, internal structure of brain. Indaka cheppanu kada, when we are talking about transportation chapter, concentrate on transportation chapter. Whatever doubt you have in transportation, ask that. Okay, coordination chapter చేసినప్పుడు there you ask me brain structure. Okay, so fine. Then aorta and vena cava గురించి రాసుకోవాలి. Aorta and vena cava అంటే you have to write largest artery. Okay, so this is the largest vein. రాస్తారు కదా. Yes, what aorta is doing, it is taking blood from heart to all the parts of the body. Vena cava, it is bringing blood from all the parts of the body to the heart. Okay, lymphatic system, Aryan Reddy. Okay, lymphatic system చెప్తాను. Size of the heart is just the size of our fist. Okay, so septa, what is septa? Where is septa present? What is the role of septa? You tell me. Valves గురించి you have to write why valves are there, so that backward flow. Okay, so backward flow of the blood should not happen. That is the reason valves are there. Blood vessels గురించి రాసినప్పుడు write about veins, arteries and also about capillaries. Okay, see, essay answer కదా, ఈ essay answer కి మీరు ఎంత కావాలంటే అంత ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు. ఇప్పుడు బ్లడ్ వెసల్స్ లో ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ ఉన్నాయా? యు నో ఆల్ ది పాయింట్స్ అబౌట్ ఆర్టరీ వెయిన్ డిఫరెన్స్ కదా. ఆర్టరీ వెయిన్ డిఫరెన్స్ చదువుకున్నారా? అవన్నీ పాయింట్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేయండి. ఆర్టరీస్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, వెయిన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. సో అలా మీరు ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ ని ఎలాబరేట్ చేస్తే అది ఒక పెద్ద ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలానే సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి బాక్స్ చేసి. తర్వాత రైట్ 4 lines ఫర్ ఎవ్రీ సైడ్ హెడ్డింగ్.
అండ్ కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయండి విత్ పెన్సిల్. ఓకే, భాగ్యలక్ష్మి వెరీ గుడ్. ఇట్ డివైడ్స్ ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్. వెరీ గుడ్. సెప్టా. Amrita is saying tricuspid, bicuspid, systemic, pulmonary are 3 types. Yes, Amrita, you can talk about all the valves. You can talk about septa and its function. Okay, so ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో దాన్ని కొంచెం మంచిగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అంతే. సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి 4 లైన్స్ రాస్తే 5 6 లైన్స్, హౌ మచ్ ఎవర్ యూ నో. సో అయిపోతుంది. ఓకే ఎవ్రీబడి, సో నౌ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. Charita, septa is present between 2 auricles and 2 ventricles. Very good. Mini kitchen is back. Very welcome, mini kitchen. Ardhamaindi kada? It divides the valves, so no backward flow. Yes, Aryan ready. That's right. You are right, Aryan. Diaphragm chappan kada? It is helping in increasing the volume of the thoracic cavity so that the air can go in and out. So diaphragm is helping in that. Okay. Ma'am, how many lines we should write for 6-mark answer? Ulf is asking. 6-mark answer, at least write 1 page or 1.5 page. Okay. If it, see, suppose structure of heart, it can easily go for 1.5 page. Okay. 2 page kuda rastarante rayandi. Okay. Kani 1 page minimum undali. Depends on the question. But it should not be less than 1 page. Okay. Abdul Salam, single and double circulation. Okay. So, chudandi ikkada cardiac cycle vachu kada. Do you want me to explain cardiac cycle? Yesterday I explained it. Do you people want me to explain cardiac cycle? Transpiration. Siddharth, transpiration ante removal of excess water from the plant through the stomata is transpiration. Okay. Ma'am, even after writing good, will they cut marks? No, Charita, they will not cut marks. Board exam correction will not be very tough. Don't worry. They will give you marks. Your answer should be correct. That's all. Okay, na Charita? Double circulation, Chandu Gamer is asking, please, ma'am, double circulation. Okay. So, double circulation, ardham cheskovali ante, you have to understand. Madhavi, you want cardiac cycle? Okasari cheppandi? Okay. Sure. So, you people want cardiac cycle kada? Look here. So, this is the schematic representation of our heart. Just imagine these are the 4 chambers of our cute little heart. Okay. So, this is the left auricle, this is the left ventricle, this is the right auricle and right ventricle, right? So, we have 4 chambers in the heart. Tarvata, ikkada we have lungs, okay? So, lungs lo, if you see, lungs will only bring the oxygen to the body, right? So, blood has to carry that, okay? Then, here we have the tissues. 1 minute. So, this is the lungs which is bringing the oxygen, and suppose this one is the tissue, because the oxygen has to reach each and every part of the tissues, each and every cell kada. Now see, blood has to do its journey. Okay. So, how the blood is going to do its journey? From the lungs, all right, blood will be coming this way. Just a minute, let me change the color of the heart. Lekapothe it will be a confusion. So, what blood will do, you know? So, blood ipudu is doing a journey. So, from the lungs, it is coming to the first to the left auricle. So, left auricle and right auricle, both of them will have valves kada. Here there is one valve, here there is one valve, right? So, once the blood has come from the to the left auricle, from the left auricle it is going to the left ventricle. Okay, from left auricle going to the left ventricle. Then again from left ventricle it will go
like this. Okay, so this is nothing but the aorta. So aorta is the largest artery of our body that is arising from the left ventricle. Okay, so left ventricle nunchi aorta is arising. Where from aorta is arising? From the left ventricle, and it is taking the oxygenated blood to all the tissues, all the cells of our body. Okay, then after, like in the tissues will take all the oxygen. Suppose this is aorta, this is vena cava. So aorta is bringing all the blood to the tissues, and tissues will take the blood and they will return what? Carbon dioxide. So this carbon dioxide should be taken back by somebody, right? So this carbon dioxide rich blood is taken by the vena cava to the right auricle, RA. Okay, vena cava is the largest vein in our body. So that is taking the carbon dioxide rich blood ante deoxygenated blood back into right auricle. అర్థమైందా? ఇప్పుడు రైట్ ఆరికల్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు రైట్ వెంట్రికల్. నెక్స్ట్ జర్నీ అన్నమాట, ఫ్రమ్ రైట్ ఆరికల్ టు రైట్ వెంట్రికల్. ఫ్రమ్ దేర్ it is going back to the lungs again. Okay, so here it is giving back the carbon dioxide. Starting lo em ochindi ikkada? Oxygen. Okay, so this is how the cardiac cycle is actually happening, and this whole cardiac cycle, one cycle is happening in 0.8 seconds, not even 1 second, 0.8 seconds. Okay, Madhavi, ardhamainda Madhavi? Okay, Vajra Gaming, ikkada double circulation and single circulation you are asking kada. So whatever I have explained you, this cardiac cycle, can you see this is happening between, if you see properly, so lungs and heart. Once it is happening between lungs and heart, so that is pulmonary circulation. Okay, and once it is again happening between heart and tissue. Okay, so that is systemic circulation. Okay, systemic circulation. So 2 times circulation aitundi kada, double circulation ante the same blood is crossing the heart twice. ఒక్కసారి హార్ట్ కి వచ్చింది, మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత again that is touching or going back to the heart kada. So 2 times same blood going to the heart 2 times కాబట్టి double circulation. So human beings lo we have double circulation. Fish lo emaitundi? The heart will not, the blood will not go to the heart 2 times. Only once it will go and come out. So anduke that is single circulation. Ardhamainda? Rabbit, ardhamainda? Very good. Single circulation, double circulation. Shri Dinesh, cheppanu kada single and double circulation difference ippudu cheppanu kada? Clear kada? Aryan Reddy, lubbed up sound ikkade nana, when the blood is forcefully like going out from the LV, left ventricle to the aorta, akkada oka lub sound create aitundi. Ante chaala pressure to the blood is going out kada, so lubbed up sound, because of that pressure only it is created in the blood vessels. Okay, chalo, everybody understood kada? Ajay, good morning. Vajra Gaming, okay, thank you చెప్తున్నాడు, వెల్కమ్. అండర్స్టూడ్ కదా ఎవ్రీబడి? సో కార్డియాక్ సైకిల్ వచ్చినప్పుడు, సో ఐ హావ్ షోన్ ఇట్ ఇన్ అ బాక్స్ హార్ట్ లాగా. యూ కెన్ డ్రా ద హార్ట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 chambers, అండ్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, కార్డియాక్ సైకిల్ సరిపోతుంది. లైక్ ఎవ్రీ స్టెప్ కోసం మీరు ఒక్క సింగిల్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అన్ని ఒక్క డయాగ్రామ్ లో కూడా యూ కెన్ షో. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ cardiac cycle. Blood clotting వచ్చు కదా అందరికి? Do you want me to explain blood clotting? Blood clotting is important question for you all for 4 marks. TS వాళ్ళకి it is important for 4 marks. Okay, lymphatic system. Oh yeah, okay, you people want lymphatic system, no? చూడండి, so lymphatic system, let me tell you,
జోషిక మ్యామ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కి బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఎస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా, ఆ డయాగ్రామ్ మీరు డబుల్ సర్క్యులేషన్ కి డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మినీ కిచెన్ క్లియరా? వెరీ గుడ్ మినీ. మాధవి అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వెరీ గుడ్ మాధవి, గుడ్ గర్ల్. చలో నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? ఎస్ ధనంజయ్ సాగర్, అవర్ హార్ట్ ఈస్ రియలీ గ్రేట్ and that is the lesson you should take from your heart. Take away lesson. You have to be hard working. Heart itla 24/7 it is working a lot kada. If it stops, everything stops, right? So you should be like heart working hard and with a speed. Okay, చూసారు కదా 0.8 second లో. అంటే ఓన్లీ వర్క్ హార్డ్ చేస్తే సరిపోతుందా? నో, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ స్పీడ్. ఫాస్ట్ వర్క్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు స్లోగా న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ని 5 days చదువుకుంటే పర్ఫెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ 2 hours లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. దట్ స్పీడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్ కూడా కావాలా శ్రీ దినేష్? సరే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ చూద్దాం ఫస్ట్. సో దిస్ ఇస్ బ్లడ్ వెసల్ కదా. సో బ్లడ్ వెసల్ లో బ్లడ్ విల్ బి దేర్. What is the function of blood? Blood is circulating just to provide oxygen and nutrients to each and every cell. Okay, so this is one cell, this is one cell. So there are so many cells, right? So blood nunchi, the blood vessel nunchi, blood is coming out of the blood vessel to the tissue. Why? To give oxygen and nutrients to each and every cell of the body. Okay, so ikkada emaitundi, when the blood is coming out of blood vessel, RBC will not come out. Remember that. Red color substance RBC, that is not coming out. Rest of the things are coming out. So when blood వచ్చేసింది కదా టిష్యూ కి, సో ఇప్పుడు టిష్యూలో ప్రతి ఒక్క సెల్ కి that blood is providing oxygen and nutrients. Okay, fine. So provide చేసిన తర్వాత what it should do? The same blood which has come to the tissue, it should go back kada. దాని ప్లేస్ కి అది వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఓకే, సో రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు నాట్ ఆల్ ద బ్లడ్ విచ్ వాజ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ వెసల్, all the blood cannot go. Okay, some amount of the fluid is remaining back in that tissue. So దాన్ని టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. దానికి ఒక సెపరేట్ పేరు పెట్టేశారు, లింఫ్ అని. ఓకే, so lymph ante the left out blood which is there in the tissue or tissue fluid. Got it? Hi Nitya. Okay. Dhanush, hi girls and boys. Okay. Kavita, very good Kavita. అర్థమైంది కదా everybody? lymph ante అర్థమైందా? So that is the extra fluid which is remaining in the tissue and దాన్ని lymph అంటారు. lymph is nothing but all the lymph in our body separate ఒక lymphatic system లాగా it is making one lymphatic system. So lymphatic system is basically helping in draining all the extra fluid from the tissue back into the veins, back into the blood vessels. Okay, lymph clear everybody? Krutika, hi Krutika, easy peasy. Okay, Akshay, yes Akshay. Aryan Reddy, pathway of lymphatic system. This is only the pathway, Nana. Like you can show ila pathway, you can draw the lymph and you can show that all the lymph is connecting to the blood vessel ani. Okay. Chandana, hi Chandana. Okay, somebody wanted blood clotting kada. Blood clotting ante, what is the enzyme released in blood clotting? Come on, tell me what is the enzyme useful for blood clotting? Blood clotting ఇప్పుడు ఎందుకు అవ్వాలి? దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ బాగా ఫాస్ట్ గా ఫ్లో అవుతుంది కదా బయటికి, that must be stopped. ఓకే, సో బ్లడ్ ఫ్లోని ఎక్సెస్ బ్లడ్ ఫ్లోని స్టాప్ చేసుకోవాలి అంటే there should be a mechanism called blood clotting. Okay, so that ఇంజురీలో బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది కదా, that blood loss can be stopped. So 3 to 6 minutes లో బ్లడ్ clot form అవుతుంది and it is stopping the blood flow. So how it is stopping? Blood clot ఎలా form అవుతుంది అంటే there is one enzyme involved. What is the name of that enzyme?
Yes, it is thrombokinase. Yes, Krutika. Yes, aesthetics. Ajay. Rohit. Hi, Rohit. ఈ రోజు క్విజ్ ఇంకా లేదు నాన్న. ఆస్మోసిస్ చెప్పండి. ఆస్మోసిసా రాబిట్? ఓకే, I'll tell. సో ఎంజైమ్ వచ్చేసి థ్రాంబోకైనేస్. వెరీ గుడ్. శోభా రాణి హాయ్. సో థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ ఎంజైమ్? సో థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ is actually in the platelets. Okay, so all the platelets are a type of blood cells. Okay, so platelets will have this enzyme thrombokinase. Thrombokinase, what it is doing, it is converting prothrombin into thrombin. So what is the use of thrombokinase? Converting prothrombin into thrombin. మళ్ళీ థ్రాంబిన్, ఇక్కడ థ్రాంబిన్ ఫామ్ అయింది కదా, ఆ థ్రాంబిన్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. టూ ఈక్వేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆన్సర్ లో మీరు ఈ 2 ఈక్వేషన్ రాసి ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేట్లెట్ నుంచి థ్రాంబోకైనేస్ enzyme. Thrombokinase converting prothrombin to thrombin, and thrombin is converting fibrinogen to fibrin. All right, so what is this fibrin? Idi oka itla mesh kind of structure. Okay, so ee mesh kind of structure lo ipudu if I make something like this mesh, okay, ee mesh kind structure lo madhyalo blood cells are getting trapped. Aithe blood flow stop అయిపోతుంది. Okay, Bhagyalakshmi, Chandu gamer, antiprothrombin. Don't write antiprothrombin, write thrombokinase. Dhanush, correct. Shobharani, okay. Kavita, Charita, Joshika, and Varshini. Hi, Varshini. So, yes. Aesthetics, new student. Okay, welcome to the Vedantu family. All the new students, welcome to this family. Blood coagulation. Yes, I am saying blood coagulation kada. So Aryan, yes, thrombokinase converts prothrombin into thrombin. Very good. So this is how a clot is formed. మీరు ఇలా కూడా ఫైబ్రిన్ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకొని, ఓకే, మధ్యలో ఇట్లా రెడ్ కలర్ కనపడుతుందా, చిన్న చిన్న బ్లడ్ సెల్స్ చూపియొచ్చు. సో దాట్ ఈస్ ద బ్లడ్ క్లాట్ అన్నమాట. ఓకే, సో క్లాట్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత క్లాట్ చుట్టూ దేర్ విల్ బి అ yellow కలర్ ఫ్లూయిడ్ ఫార్మ్డ్ కదా, చూసి ఉంటారు. సో ఆ yellow కలర్ ఫ్లూయిడ్ ని సీరం అంటారు. ఓకే, సో వన్స్ యూ రైట్ టిల్ హియర్, సీరం గురించి ఒక పాయింట్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి. తర్వాత రైట్ 1 పాయింట్ అబౌట్ వైటమిన్ కే. సో వైటమిన్ కే ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. మన బాడీలో వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉంటే దేర్ విల్ బి డీలే ఇన్ క్లాటింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు క్లాటింగ్ జరగడానికి 3 to 6 minutes టైం అవసరం కదా. సో 3 to 6 minute టైం కాకుండా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఒకవేళ మన బాడీలో వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు. అందుకే ఆకుకూర బాగా తినాలి, సో దట్ వైటమిన్ కే ఈజ్ మెయింటైన్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఆర్యన్, ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్, రీసెస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్, ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఆర్హెచ్ నెగటివ్ అని ఉంటుంది బ్లడ్ గ్రూప్ లో. సో ఏ పాజిటివ్ ఏ నెగటివ్ అంటాం కదా, ఏ నెగటివ్ అంటే ఆర్హెచ్ నెగటివ్, ఏ పాజిటివ్ అంటే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్. ఏంజల్ 1 to 3, lentils are one type of cells present on the stem that helps in waste removal, like gaseous exchange. Yes, rabbit, absolutely correct. Vitamin K deficiency, clotting of blood takes more time. Okay, ikkada oka if based question, very important. What happens if there are no platelets? What happens if there is no hemoglobin in our body? So ever cheptaru naku ee answer? Come on, 2 questions in front of you. What happens if we have no hemoglobin in our body? What happens if we do not have platelets in our body? Okay, Anusha Reddy, when the session ends, ma'am? Enduk nana, you want me to end the session now? Session will be going on, it's a long session. Okay, Ayan Ali, cardiac cycle already explain chesanu. Ayan Ali, you can just go back, koncham back elli chudandi, and you can see that. Okay, yes, Shobha Rani, all the lessons I am explaining, we are in transportation chapter now, 3rd chapter. Good morning, Jagan. Aesthetics, person may die due to loss of blood. Okay, Krutika, blood clotting does not take place. Very good. Bhagyalakshmi, no formation of blood. Okay,
There is no oxygen supplied, no blood clotting. Very good, Anu. Kavita also correct. Anusha. Yes, Anusha. I was just kidding. I was just joking. I understood. Yeah, not like that. You didn't ask like that. అర్థమైంది నాకు. Just joke గా అన్నాను. సరేనా అనుష? Charita, no proper exchange of gas if hemoglobin is absent. Yes. Very good, Charita. Manas Chandra. Chandamama is saying no platelet, no blood coagulation, excess blood loss. Very good. Jagan also correct answer. Shloka, hi. Delay in blood clotting sometimes lead to death. Yes, Sagar. So, chudandi, very, very important question. If no platelets in our body, then please, when you write such answer, thrombokinase enzyme, మీ answer లో కొంచెం include చేయండి. Okay. So, that is a better way of writing answers always. Okay. So, ఇలాంటి ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ 12 o'clock ఈ రోజు 12 o'clock ఒక క్లాస్లో నేను అన్ని ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను మీతో. ఎందుకంటే ఒక్క ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ అ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. సో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే నో థ్రాంబోకైనేస్. నో థ్రాంబోకైనేస్ అంటే నో బ్లడ్ క్లాట్. ఓకే. సో బ్లడ్ క్లాట్ జరగకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హెవీ బ్లడ్ లాస్. యూ కెన్ రైట్ హెవీ బ్లడ్ లాస్. ఓకే. So heavy blood loss aithe eventually the person will die. What about hemoglobin? Actually hemoglobin is a carrier of oxygen. It carries oxygen. Okay. If no hemoglobin, oxygen won't be carried to each and every part of our cell. Okay. So cells will not get oxygen. When cells are not getting oxygen, we will feel very weak and tired. అందుకే కొద్దిమంది పీపుల్ వెన్ దే హ్యావ్ లో హీమోగ్లోబిన్ కదా, దే ఫీల్ వెరీ టైర్డ్ ఆల్ ది టైమ్, వెరీ వీక్నెస్ బాగా పెరిగిపోతుంది. అందుకే హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయింది అని ఇట్లా టెన్షన్ పడతారు కదా. హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోతే మన బాడీలో ఆక్సిజన్, ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండదు అన్నమాట. ఓకే. సో బాడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి ఆక్సిజన్ చాలా అవసరం. సో ఆక్సిజన్ మంచిగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి అంటే హీమోగ్లోబిన్ షుడ్ బి ఇన్ కరెక్ట్ అమౌంట్. సరేనా? కవిత, హర్ష, హేమ, రాబిట్ అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఆల్ టాలెంటెడ్, ఆల్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఛాంపియన్స్ ఇన్ మై క్లాస్. ఓకే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ, not unfortunately, it's good thing you people are completing 10th class. This is the last class, sarena. So biology last day anmata for this batch. Chandamama correct and Jagan correct, Nana. Your answer is correct, Jagan. Ma'am, we cannot identify the color of blood. Rohan, no, you should not write that reason there. Hemoglobin lekapothe write about carrier of oxygen. Oxygen gurinchi point undali. Okay. That's all kada. Inka em doubt unda ee chapter lo? You want anything else? Like you want me to explain anything else? Avunu Rishi, heart is functioning from 21st day of embryonic stage till death. Heart is a great organ. Root pressure explain cheyala Angel? Okay. Yes. Manas Chandra, you have to write about oxygen, hemoglobin, oxyhemoglobin. Avunu Manas. Sorry. Chandra Rao. Okay, this question came in our pre-final. Friends wrote the blood will not be red in hemoglobin is not. My teacher has cut off the marks. Yes, Charita is right. So, if no hemoglobin, if you write that blood will not be red in color, don't write such answers. Hemoglobin lekapothe red color blood untunda leda, that is not the point here. You have to write that hemoglobin lekapothe oxygen will not be reaching every part of the cell. Every part, each and every cell. Endukante hemoglobin is the carrier of oxygen. Hemoglobin carries oxygen and distributes to all the parts of the body. Okay. Root pressure explain cheyala. Okay. I'm explaining. All of you want root pressure kada?
So just have a look here, everybody. Heartbeat is inversely proportional to weight of the heart. Okay, Aryan. Yash. మ్యామ్ అందరూ హార్ట్ ని ప్రేస్ చేస్తున్నారు బట్ నాట్ లంగ్స్. యష్ ఇస్ రియలీ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ ఫర్ లంగ్స్. సి యష్ అండ్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ది ఆర్గన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. బ్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సి ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఒక్క ఆర్గన్ పని చేయకపోతే ఎవ్రీథింగ్ is going to stop. Okay, so we cannot say that one is more important, one is less important. Everybody is equally important. Okay, let me explain you osmosis and root pressure. చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. సో ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద రూట్ హెయిర్. రూట్ హెయిర్ పక్కనే ఇది కనపడుతుందా? దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్. సెల్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ పక్కనే యూ హ్యావ్ జైలమ్ వెసల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ఏం డ్రా చేసుకోవాలి? రూట్ హెయిర్ డ్రా చేసుకోండి. రూట్ హెయిర్ పక్కనే యూ హ్యావ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్. ఓకే, కార్టెక్స్ పక్కనే యూ హ్యావ్ జైలమ్. ఓకే, సో ఈ మూడు ఫస్ట్ మంచిగా డ్రా చేసుకొని లేబుల్ చేయండి. తర్వాత లిసన్ హియర్. ప్రతి ఒక్క సెల్, ఎవ్రీ సెల్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఆస్మోటిక్ సిస్టమ్. ఆస్మోటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఆ సెల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఆల్ రైట్, సో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్ విల్ allow only some substance to go inside and it will not allow some substance to go inside of that. Okay, so cytoplasmic lining is actually acting as the semi permeable membrane. ठीक है? So look here, it is soil water here kada. So soil water is more dilute. So soil water will have dilute solution of salts. Yes, what about root hair? Root hair will be less dilute kada. Less dilute and less water. Why root hair will have less water? Because root hair, it is having less water. ఎందుకంటే the plant is using up all the water kada. When plant is using up all the water for its various activity, so plant లో water level తగ్గిపోతుంది. ప్లాంట్ లో వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోతే ఇప్పుడు సాయిల్ లో మనం వాటర్ పోసుకుంటాం కదా. సో సాయిల్ విల్ హ్యావ్ మోర్ వాటర్, రైట్? సో సాయిల్ వాటర్ కూడా మోర్ ఉంటుంది, డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి ఫ్రమ్ సాయిల్ టు రూట్ హెయిర్. కెన్ యూ సీ? సో వాటర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు రూట్ హెయిర్. ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్రమ్ సాయిల్ టు రూట్ హెయిర్. సి, దిస్ ఇస్ వాటర్ హియర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ద రూట్ హెయిర్. ఓకే, నా ఇప్పుడు రూట్ హెయిర్ లో వాటర్ అమౌంట్ పెరిగిపోయింది కదా. దట్ water again should go to the cortex cells. Here root hair pakkane cortex cells are there kada. So root hair pakkane we have cortex cells, right? So cortex cells, water is going to that cortex cell. Cortex cell tarvata where it is going? ekkadiki veltundi? To the xylem vessels. Okay, so did you understand here how is the movement of water? సాయిల్ వాటర్ నుంచి రూట్ హెయిర్, రూట్ హెయిర్ నుంచి కార్టెక్స్ సెల్, కార్టెక్స్ సెల్ నుంచి xylem. సో that is the pathway of water movement in the root hair. Okay, so how this is happening? This is happening by osmosis. Principle involved here is osmosis. Now ikkada root pressure enti చూడండి నాన్న ఇక్కడ. సో ఒక రూట్ హెయిర్ చూసుకున్నాము కదా మనం ఇప్పుడు. సో అలా నంబర్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్, వీ హ్యావ్ సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్, రైట్? సో ఒక రూట్ హెయిర్ కాకుండా వెన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్, ఆల్ ద రూట్ హెయిర్స్ లో వాటర్ మూవ్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మెనీ వాటర్ మూవ్మెంట్స్ అట్ ఏ టైమ్ కదా. సో a pressure is created in the xylem vessels. ఓకే, సో xylem vessel లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల water is pushed upwards. So water is going up. Okay, and such a pressure is called root pressure. అర్థమైందా? సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత రూట్ హెయిర్ చూపిస్తారు కదా. రూట్ హెయిర్ లో ఎలా వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద xylem, చూస్తున్నారా ఇక్కడ? సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద రూట్ హెయిర్, రూట్ హెయిర్ నుంచి కార్టెక్స్ సెల్, కార్టెక్స్ సెల్ నుంచి xylem అన్నమాట. So that is the stepwise movement of water.
వాటర్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఆ xylem లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకు ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్. ఓకే, సో ఆ ప్రెషర్ ని రూట్ ప్రెషర్ అంటారు. ఓకే, ఏంజల్ 1 2 3 కార్టెక్స్ కిడ్నీలో కూడా ఉంది. రూట్ హెయిర్ బిహైండ్ ఆల్సో కార్టెక్స్ ఇస్ దేర్. సో కార్టెక్స్ ఇస్ ద వర్డ్ యూజ్డ్ at many places in biology. Okay, Angel? Good morning, creative world. So this is how water is getting transported. Okay, two things involved. One is osmosis, one is root pressure. Okay, so night time lo root pressure mainly plays a role. Day time lo transpirational pull. Okay na everybody? Rahul Kumar, hi Rahul Kumar. Rabbit aphid experiment. యాఫిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటే మాట గుర్తుపెట్టండి. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ విల్ బి దేర్ కదా, ప్లాంట్స్ లో వాట్ ఈస్ దేర్? ఫ్లోఎమ్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో ఫ్లోఎమ్, యాఫిడ్ విల్ బి లైక్ ఇట్స్ అన్ ఇన్సెక్ట్. ఆ ఇన్సెక్ట్, ఎవ్రీ ఇన్సెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ప్రోబోసిస్. ఎస్, మస్కిటో చూస్తారా, వెన్ ఇట్ ఈస్ బైటింగ్ యూ ఒక ప్రోబోసిస్ ఇట్లా లాంగ్ పాయింటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రోబోసిస్ అంటారు. సో ప్రోబోసిస్ is entering the plant and from the phloem only it is sucking all the nutrients. So ade questions ekkuga adugutaru. So proboscis of the aphid will be taking the nutrients from which part? It is taking from the phloem. Okay, root pressure experiment different, Nana, and how water is transporting in roots through osmosis, ade different answer. Okay, రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దీంట్లో ఏం లేదు, ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్, దాన్ని స్టెమ్ ని ఒక 1 సెంటీమీటర్ 2 సెంటీమీటర్ లో కట్ చేస్తారు అండ్ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వెన్ యూ పోర్ వాటర్ ఇన్ టు దిస్, సో ఈ సిరీంజ్ లో వాటర్ లెవెల్ ఇస్ రైజింగ్. వెన్ వాటర్ లెవెల్ ఇస్ రైజింగ్, వాట్ డస్ దట్ మీన్? రూట్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో, గ్లాస్ ట్యూబ్ లో వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, శోభరాణి, కార్టెక్స్ ఇస్ జస్ట్ వన్ సెల్ నానా. రూట్ లో చూడండి, ఇక్కడ సెల్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్, దాని పేరు అంతే. ఇక్కడ రూట్ హెయిర్ పక్కనే యూ హ్యావ్ దిస్ సెల్స్ కదా, ఇలా లాంగ్ సెల్స్ కనపడుతుందా శోభ? సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సెల్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ అన్నమాట. సెల్స్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ పక్కనే xylem వెసల్ ఉంటుంది. ఈ కార్టెక్స్ వర్డ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ కూడా, ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. సో సేమ్ వర్డ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ రాక్ స్టార్. చలో, అండర్స్టూడ్ కదా? గుడ్ మార్నింగ్ రాక్ స్టార్ ఈస్ సేయింగ్ సో మెనీ మెసేజెస్. Vamshi, hormone and enzyme are different. Hormone is secreted from endocrine glands. Okay, so hormone, it will be secreted from endocrine glands. Endocrine glands are ductless. Ductless ante directly hormone blood ki release aitundi, and enzymes are released from exocrine glands. Okay, so whatever enzymes untunnai kada, so all those enzymes are released from exocrine glands. All right, exocrine glands, they have ducts. So this much if you remember, it's enough. Angel, break తీసుకోవాలా? ఇప్పుడు వద్దు నాన్న బ్రేక్. 5 hour క్లాస్ కదా, ఆఫ్టర్ 2.5 hour విల్ హ్యావ్ 1 బ్రేక్. బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఐ విల్ గివ్ యూ బ్రేక్. చలో, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ రామ్ చరణ్, యూ కెన్ సీ దాట్. All of you can, this live session is recorded kada, so you can watch all the things again if you want. ekkada meeku avasaram unte adi chudandi. Next chapter, urine formation from excretion. So we are moving to the 4th chapter, my dear bio buddies, everybody. Yash is asking, hemoglobin structure lo in middle what we will have? Iron. Yes, hemoglobin structure madhyalo we have iron. Chlorophyll structure madhyalo we have magnesium. Very important question. Ela adugutunnaru ante chlorophyll is to dash ratio petti malli hemoglobin is to iron.
సో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇన్ హీమోగ్లోబిన్ ఇస్ ఐరన్, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇన్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ మాగ్నీషియం. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టండి, మాగ్నీషియం ఐరన్, ఐరన్ ఇన్ హీమోగ్లోబిన్, మాగ్నీషియం ఇన్ క్లోరోఫిల్. Rockstar gamers, Rockstar I already explained, double circulation lymphatic system explain చేశాను నాన్న, ఒకసారి చూడండి అందరూ. ఓకే, చలో let's move on to the next chapter everybody. అదే డౌట్స్ అడుగుతున్నారు మీరు మళ్ళీ, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అడుగుతున్నారు, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సిస్టమ్ అడుగుతున్నారు. So all these are same thing I have explained kada. Transcript istara, transcript PDF. Yes Angel 1 2 3 I will give you the PDF for this. Meeku only questions kavalante, important questions list kavalante questions istanu. If you want the answers also, answers PDF kuda istanu. Okay na, sarena Angel? Now everybody look here, by today 3 PM 4 PM you will get all the PDF. okay, so ikkada chudandi excretion chapter lo my dear lovely talented champions, so we have mechanism of urine formation, super important question, maybe you will get this tomorrow. okay, so structure of nephron kuda diagram chala important. so rendu okate sari manam finish cheseddam ippudu. I think yesterday also I explained you. Do you want me to explain again? Malli explain cheskovala urine formation, or you know how to do this, the diagram and all. Okay, Lucky is saying like kotandira babu. okay, yes, show some love for your last day of biology. 10th class biology last day చదువుకుంటున్నారు పిల్లలు. ఎవరెవరైతే నీట్ తీసుకుంటారో దే విల్ కంటిన్యూ విత్ బయాలజీ. ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఐ థింక్ మళ్ళీ బయాలజీ చదువుకోరు మీరు ఇట్లా క్లాస్ లో. సో ఫర్ దాట్ లెట్స్ హ్యావ్ అ లైక్, లెట్స్ జస్ట్ బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్ ఫర్ టుడే. ఎస్, V5 class will end around 12 o'clock. Shushant, yes we know ma'am. అంటే yes we know or you want me to explain? Yesterday which class you explained ma'am? Shobharani sure short question lo explain chesanu, you can see in that. కావాలంటే మళ్ళీ ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, I don't have any problem. కానీ if you want I'll explain. No need. కొద్దిమంది ఏమో కావాలి అంటున్నారు, కొద్దిమంది ఏమో నో నీడ్ అంటున్నారు. అప్లికేషన్స్ క్వశ్చన్స్ చెరీ 12 o'clock we have one session, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఇప్పుడు, డయాగ్రామ్ సెషన్ లో చూపిస్తాను మళ్ళీ. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఫాస్ట్ గా జస్ట్ 2 minutes లో చెప్పేస్తాను, ఎవరెవరికి రాదు ఇది, సో వాళ్ళు వినండి ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, దిస్ ఇస్ గ్లోమెరులస్, టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మాల్ఫీజియన్ బాడీ. సో బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. జస్ట్ సీ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 steps of urine formation: glomerular filtration, reabsorption, tubular secretion. గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ లో. అక్కడ ఎలా అవుతుంది అంటే, డ్యూ టు ప్రెషర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద గ్లోమెరులస్, ఇక్కడ కాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, సో అక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానివల్ల ద బ్లడ్ ఇస్ పుష్డ్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఇప్పుడు ఇది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ ఉందా, దానికి బ్లడ్ ఇట్లా పుష్ అయితే దాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ యూరిన్. ఓకే, so primary urine, or it is also called, that step is also called as ultrafiltration. Okay everybody, now tell me, after this glomerular filtration next step untundi kada, so what is the next step? Reabsorption lo you have to tell me what all are reabsorbed. From the word itself you can know, ante any useful substance which has gone to the nephron, by mistake nephron ki ellina useful substance malli return ravali kada mana blood ki, so anduke danni reabsorption antaru. Okay,
So tell me the answer for this. What is which all things are reabsorbed in the blood? Angel 1 2 3, glomerular filtration, tubular secretion. Very good Angel. Want explanation please? Okay, creative world, I am explaining briefly this answer. Detail lo kavalante you can see in yesterday's video, lekapothe you can also see in the one short video of excretion. Okay, so what all things are reabsorbed? You need answers also, Padma Srinivas. Okay, I'll give the PDF. Water and minerals, diameter of afferent arteriole is bigger than Vamshi. Okay, Vamshi has asked a very good question here. So afferent arteriole unda ikkada. So this afferent arteriole pillalu chudandi. So afferent arteriole diameter is larger than the efferent arteriole diameter. Endukante chudandi ikkada. So this is the Bowman's capsule kada. So the input is larger, thicker. So blood is coming here. While going back, the output pipe or duct is thinner. Okay, while for blood to go back. అలా ఎందుకు ఉంది? అలా ఉంటేనే ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, గ్లోమెరులస్ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్లనే blood will be pushed to the Bowman's capsule. Okay, so if the diameters are not different, can the blood be pushed into the Bowman's capsule? It cannot be. Okay, very simple logic. మీరు ఒక ఏదో ఒక ఇట్లా కప్ తీసుకోండి, దాంట్లో ఒక ఇన్పుట్ పైప్ ని పెట్టండి విత్ థిక్కర్ డయామీటర్, ఇంకొక అవుట్పుట్ పైప్ ని పెట్టండి విత్ థిన్నర్ డయామీటర్ అన్నమాట. సో ఎక్కువ వాటర్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ ద కప్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అది బయటికి వెళ్ళడానికి దానికి పాత్వే చాలా సన్నగా ఉంది కదా. సో దానివల్ల ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ప్రెషర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి that is designed in such a way, thicker afferent and thinner efferent. Okay Vamshi, hope you understood this. Chandu Gamer, NaCl and water, essential substance and water. Okay, very good. Chala mandi correct answer cheptunnaru. So ikkada fast ga chuseddam. Glucose, amino acid, vitamin C, potassium, calcium, sodium chloride, 75% of water. All these things are reabsorbed. Okay, reabsorption ఎక్కడ జరుగుతుంది? PCT లో, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ లో. సరేనా? సో ఇక్కడ PCT చూస్తున్నారా? ఓకే, PCT లో రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటున్నాయి కదా, అది నెఫ్రాన్ కి బై మిస్టేక్ వెళ్ళిపోయింది, దాట్ షుడ్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ది బ్లడ్. ఓకే, దాన్ని రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటారు. అంతే. సెక్రీషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు యూరిన్ ఫార్మ్ అయిపోయింది, లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు అన్ని అయిపోయింది. సో ఇక్కడ DCT పార్ట్ లో లాస్ట్ చెకింగ్ అన్నమాట. అంటే ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ లో ఏమైనా మిగిలిపోతే, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమైనింగ్ ఉంటే అది లాస్ట్ కి DCT లో రావాలి. ఓకే, so cross checking anamata, final checking. Okay, whatever is left out in the blood, that should again come back to the DCT or nephron. So adi DCT lo jarugutundi, adi vachesi secretion lo water final waste remove aitunayi ikkada, hydrogen ions, potassium ions, chloride ions, sodium ions, ivanni these are secreted. Okay, అభినవ్ రెడ్డి పీడిఎఫ్ ఎక్కడ పెడతారు? అభినవ్ పీడిఎఫ్ టెలిగ్రామ్ లో షేర్ అవుతుంది ఆల్ ద పీడిఎఫ్, లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంది చూడండి, ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ అండ్ PYQs. ఆ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ అండ్ PYQ లింక్ ని మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు యూ విల్ సీ ద ఫైల్ ఫర్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్. అంటే బయాలజీ ఒకటే కాదు, సోషల్, మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ, లాంగ్వేజెస్ అన్ని PDF ఒక దగ్గర ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ PDF యూ వాంట్. ఓకే, సో ఆ PDF ఫైల్ డైలీ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది నాన్న.
ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. ఓకే ఓకే, క్రియేటివ్ వరల్డ్. అవును ర్యాబిట్, ఎవరికైనా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఫిల్టర్ చేయడానికి డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నవమిక పీడిఎఫ్ చెప్పను కదా, పీడిఎఫ్ విల్ బి షేర్డ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఫర్ దాట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ని జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆల్సో యూ కెన్ జాయిన్. సో యూరిన్ కాంపోజిషన్ 95% వాటర్ అండ్ 5% nitrogenous waste. What are the nitrogenous waste? Urea, uric acid, ammonia, okay, and creatinine. So this can also be one separate question. అంటే ఎక్స్క్రీషన్ లో, మన బాడీలో ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా, సో ఎక్స్క్రీషన్ లో వాట్ ఆల్ ఆర్ రిమూవ్డ్? ఆల్ ద నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్. సో ఏమేమి ఉంటున్నాయి నైట్రోజినస్ వేస్ట్? యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా అండ్ క్రియాటినిన్. ఇవి మీరు రాయాలి. ఓకే, డైల్యూట్ యూరిన్ వంశీ, వాసోప్రెసిన్. ఓకే, చలో. సో డన్ కదా దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, లైక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ లో. యూరిన్ ఫార్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, తర్వాత నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ సెషన్ లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ యాక్టివిటీ కూడా ఐ హావ్ సీన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టీఎస్ పేపర్. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, గోట్ కిడ్నీ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉందా, అది ఒకసారి జస్ట్ గివ్ వన్ రీడింగ్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్. కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ న్యూరాన్ ఆర్ నర్వ్ సెల్, బోత్ ఆర్ సేమ్, న్యూరాన్ ఆర్ నర్వ్ సెల్. సో డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బ్రెయిన్ పార్ట్స్. అయితే ఒకసారి ఫాస్ట్ గా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాం. అంటే మీకు ఎలా అడుగుతున్నారు తెలుసా, ఇది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ మొత్తానికి ఆల్ ద పార్ట్స్ అడుగుతున్నారు, లేకపోతే ఓన్లీ సెరిబ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెరిబ్రమ్, వాట్ ఈస్ ద, వేర్ ఇస్ సెరిబ్రమ్ లొకేటెడ్ అండ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ సెరిబ్రమ్ గురించి మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ప్రిడేటర్. Charita, because in winter we will not have much sweating kada, కానీ సమ్మర్ లో the water content in our body is somehow removed through the sweating process also. So body is balancing, osmoregulation, homeostasis అంటారు దాన్ని. ఓకే, సో బాడీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సమ్మర్ లో యూరినేషన్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, Shrija, hi Shrija. Okay everybody, now let's move on to the next chapter, coordination. A and H, creativity, excretion in plants, plant waste important, but adi 4 marks. Okay, 4 marks kinda. First manam 6 marks discuss cheskuntunnamu kada. So let us see all the 6 mark questions. So brain part okkari fast ga chuddam pillalu. చూడండి ఇక్కడ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ రాసినప్పుడు, సో నర్వ్ సెల్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ తెలుసు కదా, వెరీ సింపుల్. న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ లో జస్ట్ మెన్షన్ అబౌట్ డెండ్రైట్స్, సెల్ బాడీ, దెన్ యూ హ్యావ్ యాక్సాన్. 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ వచ్చేసి డెండ్రైట్, సెల్ బాడీ, యాక్సాన్. ఈ 3 పార్ట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. రైట్ డౌన్ అబౌట్ మైలిన్ షీత్, రైట్ డౌన్ అబౌట్ సినాప్స్, నోట్స్ ఆఫ్ రన్వీర్, నిసిల్ గ్రాన్యూల్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఈ డయాగ్రామ్ అడిగినప్పుడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో ఒకవేళ అడిగితే అలాంగ్ విత్ ద డయాగ్రామ్ మీరు పాయింట్స్ కూడా రాసుకోవాలి. ఓకే, సో అన్ని పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద నర్వ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ చూడండి పిల్లలు, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్ ఇట్లా బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేస్తారా? డోంట్ డూ దాట్. సో యూ షుడ్ రైట్ సంథింగ్ అబౌట్ ద బ్రెయిన్ ఫస్ట్. బ్రెయిన్ గురించి ఏం రాస్తారు? సో ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ కాల్డ్ మెనింజెస్ ఆర్ దేర్. సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. క్రేనియం అండ్ స్కల్, ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై క్రేనియం అండ్ స్కల్ అని కూడా మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్
బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి డయాగ్రామ్ సెషన్ లో మళ్ళీ చెప్తాను. టిఎస్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై మెనింజెస్ and by CSF, cerebrospinal fluid, then also by cranium or skull. Okay, Nikita Reddy, okay, reflex arc chapter nana, reflex arc. Chandu Gamer, Mimosa pudica is touch me not plant, so that is showing a thigmonastic movement. Okay, సో సంబడి వాజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ టెగ్మెంటమ్ కదా. టెగ్మెంటమ్ ఇక్కడ బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్. ఓకే, ఐ థింక్ హూ వాజ్ ఆస్కింగ్ దట్. టెగ్మెంటమ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్. ఆల్ రైట్, బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ గ్రే మ్యాటర్, వైట్ మ్యాటర్ కదా. సో ఆ గ్రే మ్యాటర్ లో టెగ్మెంటమ్ అని ఉంటుంది. Rishi collection, ma'am, what is podocyte? Rishi collection, podocytes are nothing but they are cells in the Bowman's capsule. Nephron diagram lo Bowman's capsule చూసుకున్నాం కదా. So cells in that Bowman's capsule are nothing but podocytes. Okay. So brain చూడండి, what are the different parts of brain? Forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain lo we have cerebrum, diencephalon, olfactory lobe. Midbrain lo optic lobe. Hindbrain lo cerebellum, pons and medulla. Quickly tell me the function of cerebrum. Everybody please tell me the function of cerebrum. Make it fast. What are the functions of cerebrum? So cerebrum, it is the largest part of the brain, right? So cerebrum lo you have to tell me what are the functions of cerebrum. Function of each and every part of brain is very, very important. Just a minute. Your comments na, ma'am, monkey's evolution, human ki mari kada. ఇప్పుడు కూడా ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది లక్కీ. ఎవల్యూషన్ ఇస్ అ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఫర్ ద చేంజెస్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, cerebellum is equilibrium and muscle tone. Okay, rabbit. Teja, what's the function of medulla, ma'am? Yes, I am explaining that only. Charita is saying memory. Okay, Charita, you have changed your phone, I think. Okay, Karthik Chauhan, thinking, perception. Okay, Siddharth, emotion control. Okay, Nagaraju, remember, reasoning, thinking. Charita, fine. Teja, what is the function of medulla? Chaptunna na medulla function. Controls thinking, memory. Okay, so almost andaru correct gaane cheptunnaru. Ikkada chudandi, cerebrum function knowledge, memory, లాజికల్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్. ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టండి. నాలెడ్జ్, మెమరీ, లాజికల్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్. ఓకే, సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్. తర్వాత డయాన్సెఫలాన్. డయాన్సెఫలాన్ ఫంక్షన్ ఏంటన్నా? స్లీప్, కంట్రోలింగ్ ఇమోషన్స్, హంగర్, థర్స్ట్ అండ్ ఆల్సో హోమియోస్టాసిస్. హోమియోస్టాసిస్ అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్సింగ్ ద హీట్ అండ్ టెంపరేచర్, వాటర్ అండ్ అయాన్స్. ఓకే, okay, your sister's tab. Okay, so diencephalon, what are the like functions of diencephalon? Entante sleep, emotions, all the emotions, pain, anger, love, all emotions are controlled by diencephalon. Homeostasis also performed by is the major function of diencephalon. Okay, so this is also a part of forebrain only. Inkokati enti, midbrain lo we have optic lobes which is controlling the vision and also hearing center, midbrain anamata. Okay, so midbrain lo vision and hearing both are controlled by midbrain. Very simple. ఇప్పుడు చాలా మంది మెడ్యులా ఆబ్లంగటా అడిగినారు కదా. సో మెడ్యులా ఆబ్లంగటా అండ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, సో సెరిబెల్లం ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పిల్లలు. సెరిబెల్లం ఫంక్షన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫర్ బిట్స్ ఆల్సో. సో సెరిబెల్లం బాడీ పోస్చర్ అండ్ బాడీ ఈక్విలిబ్రియం. ఇట్ మెయింటైన్స్ ద బాడీ పోస్చర్. మనం స్ట్రేట్ గా నిలబడుతున్నామా,
లేకపోతే ఇట్లా ఇట్లా నిలబడతామా? ఓకే, సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ బై సెరిబెల్లం. బాడీ ఈక్విలిబ్రియం కూడా. ఓకే, మెడ్యులా ఆబ్లింగటా ఏంటి? మెడ్యులా ఆబ్లింగటా ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ద ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ బీట్. కెన్ యూ కంట్రోల్ హార్ట్ బీట్? నో. ఓకే, సో కొన్ని సర్టన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ అవర్ బాడీ కెన్ నాట్ బి కంట్రోల్డ్ బై అస్. అలాంటి యాక్టివిటీస్ ని ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్టివిటీస్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ హార్ట్ బీట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్సులిన్ సిక్రిషన్. ప్యాన్క్రియాస్ లో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్, కెన్ యూ కంట్రోల్ దాట్? నో. సో అలాంటి ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ ని మెడ్యులా ఆబ్లంగటా ఈజ్ కంట్రోలింగ్. ఓకే, సో అందుకే చెప్తారు మెడ్యులా ఆబ్లంగటా ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయితే ఏమైతుంది? ద పర్సన్ క్యాన్ ఇమీడియట్లీ డై. ఎందుకంటే అన్ని ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్, అన్ని మేజర్ వైటల్ ఫంక్షన్స్, హార్ట్ బీట్, రెస్పిరేషన్, ఓకే, ఆల్ హార్మోన్ సిక్రేషన్, అన్ని మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై మెడ్యులా ఆబ్లంగటా. కాబట్టి ఇఫ్ దాట్ ఈస్ డ్యామేజ్ ద పర్సన్ క్యాన్ డై ఇమీడియట్లీ. ఓకే, అవునవును. ఏపీలో బయాలజీ ఎగ్జామ్ టుడేయా? నో, అయిపోయింది కదా ఏపీలో. నకుల్ రెడ్డి, విచ్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మిడ్ బ్రెయిన్? See, you don't have all that. మీరు ఓన్లీ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టండి. దట్ ఈస్ షాక్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, సిఎస్ఎఫ్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఒకసారి కూడా మనం ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎవ్రీబడి ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ఓకే, ప్లాంట్ హార్మోన్స్ పైన యూ క్యాన్ గెట్ 1 6 mark question. So what are the plant hormones? Quickly tell me the names of all the plant hormones. Come on. Yes, Charita, medulla oblongata, involuntary actions. Very good. Yes, Varshini, Center for Cardiac, Respiratory, Vasomotor activities like vomiting, sneezing. Yes, good. Rabbit also correct answer. Madhavi, okay. Shiva Yadav, Satvik Gaming. Okay. అర్థమైంది కదా? సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ప్లాంట్ హార్మోన్స్, ఇంపార్టెంట్ 6 mark question. సో రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నానా, అన్నయ్య, వూట్ నూర్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఇన్ 4 mark question. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ హియర్ ఓన్లీ. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అడుగుతున్నాడు అప్పటి నుంచి. చూడండి, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ సీ హియర్. So we have sensory neurons and motor neurons, right? So ikkada suppose this is the receptor organ. So receptor organ can be anything. It can be your skin, suppose. Okay, so when you are touching a hot object, so sensory neuron, which neuron? Sensory neuron. Okay, so ee sensory neuron pani entante, it is taking all these signals, all the information to the brain or spinal cord. Okay, so reflex is actually spinal cord mostly, endukante quick action ivali kada, quickly. So brain will think and it will give instruction. Konni cases lo anta time undadu. Okay, suppose if you stamp on a thorn, okay, so ఇమ్మీడియట్లీ క్విక్ గా కాల్ ఇట్లా రిమూవ్ చేసేస్తారు కదా. సో అప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ రోల్ దేర్. ఓకే, సో సెన్సరీ నర్వ్ ఇస్ టేకింగ్ ఆల్ ది సిగ్నల్స్ టు ద బ్రెయిన్. సరేనా? సో రిసెప్టర్ ఆర్గన్, ఏదైతే మనకి రిసెప్టర్ ఆర్గన్ ఉంటుందో ఆ రిసెప్టర్ ఆర్గన్ నుంచి ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. హూ ఈస్ టేకింగ్ దాట్? సెన్సరీ న్యూరాన్. తర్వాత సెన్సరీ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్, దాట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ మధ్యలో రిలే న్యూరాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. బిట్వీన్ ద సెన్సరీ న్యూరాన్ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్, స్పైనల్ కార్డ్ ఏరియా దగ్గర రిలే న్యూరాన్ కూడా ఉంటుంది. ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ అన్నమాట. ఓకే, so motor neuron, what it is doing, it is taking all the information from brain to the effector muscle. Okay,
For example, so ikkada if mosquito is biting me, okay, so my skin is the receptor organ. So akkadi nunchi information is going to the brain. Brain is giving instruction to this hand. So idi effector organ anamata. So this hand will tap the mosquito this way. Okay, so this happened in arc shape lo jarigindi kada ikkada. సో ఇది ఈ పాత్వే మొత్తం ఒక ఆర్క్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ యాక్షన్ ఇస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్క్ పాత్వే. సో దాని పాత్వే ని రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటారు. బ్రేక్ కావాలా? బ్రేక్ ఇస్తాను, ఇప్పుడు కాదు, 10 o'clock విల్ హ్యావ్ ద బ్రేక్. సో రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అర్థమైంది కదా అందరికి? మాధవి బ్రేక్ కావాలా? ఇస్తాను 10 o'clock బ్రేక్ తీసుకుందాం, ఏమంటారు? లేకపోతే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ 1 more చాప్టర్ విల్ టేక్ బ్రేక్. కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ అయిపోయింది కదా? ఎస్, ఓకే. నాకు ఫస్ట్ అయితే ప్లాంట్ హార్మోన్స్ చెప్పండి. Shobharani, you are fasting. No problem. Break is not for only taking your breakfast. Just you can have relax and sit calmly for some time. Okay. Okay, one more chapter complete chesi, we will take the brain. Okay. Okay, Venugopal. Ajay, half chapters are over. You want break? ఆకలి అవుతుంది. అవునా రోహిత్? రోహిత్, యూ కెన్ గో అండ్ ఈట్, నో ప్రాబ్లం. రాబిట్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ రోహిత్ అన్న గో అండ్ టేక్ ఏంటి కుర్కురే తెచ్చుకో అన్న. సరే, ప్లాంట్ హార్మోన్ పేరు చెప్పండి అన్న ఫాస్ట్ గా. టెల్ మీ ఆల్ ది ప్లాంట్ హార్మోన్స్. కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ మై బయో బడీస్, ఆల్ మై ఛాంపియన్స్. You people are going to rock the exam tomorrow. Yes. So tell me all the plant hormones, very important for 6 mark questions. So we have how many plant hormones? Plant hormone table andaru okasari open cheyandi. I want everybody to open the plant hormone table. కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ ఉందా? ఫైటో హార్మోన్, ప్లాంట్ హార్మోన్ ని ఫైటో హార్మోన్స్ కూడా అంటారు కదా. సో ఫైటో హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్ ఇస్ ఫైటో హార్మోన్స్. ఓకే, సో చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ప్లాంట్ హార్మోన్ పేరు చెప్పండి. అండ్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, నో ప్రాబ్లం. బికాస్ ఇప్పుడు అన్ని ఫంక్షన్స్ మీరే చెప్పాలి. ఐ షుడ్ గెట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే నో బ్రేక్. ఎలాగో ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు మంచి పిల్లలు అందరూ. సరే చందన. ఓకే చందన. Yes, Varshini saying auxin, cytokinins, gibberellins, abscisic acid, ethylene. Very good, Varshini. Chanda Mama correct. Sinchan correct. John, page number 11 lo unda. I don't think it will be there in page number 11. Lucky saying auxins, cytokinins, gibberellin, abscisic acid, ethylene. Very good. Ajay, 5 plant hormones. Good. Come on. So Anusha Reddy, Shushant, Hari, Venugopal, Hansika na. Sare, Venugopal ante Hansika. Sare, Hansika. So what are the 5 plant hormones? Gibberellins, auxins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. Okay, ethylene ni negative plant hormone kuda antaru. These all are plant hormones, kani ethylene is helping in ripening of fruit. So quickly tell me the, yes, Hansika, Varshini, Charita, Rabbit, Bunny, everybody, John, Madhavi,
పేజ్ నెంబర్ 117. అవును మాధవి, పేజ్ నెంబర్ 117 ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి చూసైనా చెప్పండి, కానీ నాకు ఐ వాంట్ ది ఆన్సర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్? లెట్ us learn the answer here itself, ఇప్పుడే, now and here. ఓకే, శివ యాదవ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ అయిపోయింది కదా. ఫంక్షన్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ యూ కెన్ సీ దట్ వన్స్ అగైన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. పేజ్ నెంబర్ 117 లో 110 ఓకే, 110 అయినా 117 అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ ఉందా, దాంట్లో ఆక్సిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ మెమరైజ్ ఇట్. ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆక్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటని. ఓకే, ఎస్ ఎస్ శోభారాణి, what was the name, Shobha? What did you say? Come on, I want answers for function of auxins. Okay, what are the function of auxins? Yes, Chandana. Come on, Chandana, tell me. Charita is saying auxin cell elongation. Okay, Karthik Chauhan, elongation of stem. Okay, Yash, cell elongation and differentiation of shoots and roots. Very good, Yash. Not only telling the answer, you have to remember the answer also. Ippude immediately remember the function of auxins. Okay, I just want you to make you people learn the answer in the live session only. Tarvata cheskundam, nothing like that. Madhavi is saying cytokinins promote cell division. Okay, sprouting of lateral buds. Very good. When you are seeing the textbook lo చూడండి, అది లర్న్ చేసుకొని చూడకుండా you type the answer. So that is like a practice, right? So make it fast. What is the function of cytokinins? Arun Kumar, cell elongation, differentiation of shoots and roots. Okay, Arun. Karthik Chauhan, differentiation of shoots and roots. Annaya, Mohammad Taha, Shanmukh Priya, Venugopal, very good. Hansika, very good. Auxins ante cell elongation, differentiation of roots and shoots. Okay. Kitty, cell elongation. Very good, very good. Chandana, also correct answer. Chandana. Vasant, come on, Vasant. Andaru, Manashwini, cell elongation and differentiation of shoots and roots. Very good, Manashwini. Varshini, also correct. Archana and Chandana, Anita, అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ రీడ్ దట్ టేబుల్ అంటే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. అన్ని ప్లాంట్ హార్మోన్ గురించి మీరు రాయాలని క్వశ్చన్ రావచ్చు. దట్ కెన్ బి అ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, టేబుల్ ఇచ్చి 4 మార్క్ లో టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. లేకపోతే ఇన్ ఎంసీక్యూస్ ఆల్సో దే కెన్ ఆస్క్ యూ ద ప్లాంట్ హార్మోన్స్, ఫైటో హార్మోన్స్ గురించి. ఓకే, సో అందరూ ఒకసారి దాన్ని లర్న్ చేసి పెట్టండి. ఎస్, ఇథిలిన్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్, కార్తిక్. పద్మ elongation and differentiation of shoot and root. Yes, Padma. Vasant kuda correct. Okay. Rabbit, germination of seeds and sprouting buds. Yes. Rabbit is such a cute name. Vasant, yes. Everybody's name is cute. Malli adugutaru, ma'am, na peru cute leda. All of you are very cute. Okay, so I think plant hormones మీరు చేస్తారు కదా. Okay, so coordination chapter is done. Let us see reproduction chapter లో 6 mark questions. So reproduction chapter లో fertilization process in plants, very very important. Okay, how is fertilization happening in plants? తర్వాత various asexual mode of reproduction. Okay, so animals లో or plants లో, like what are the different asexual modes of reproduction, you have to tell me. Ananya, hi Ananya. Vent experiment, rabbit. Coleoptile experiment. Okay, rabbit, 1 minute. Let us do this first. Rhizopus experiment. Yes, rhizopus experiment, very very important experiment adi. Primary metabolites, secondary metabolites. చెప్తాను, డిఫరెన్స్ చెప్తాను. సి ఎవరెవరైతే డిఫరెన్సెస్ లో కొద్దిమంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు, దానికోసం ఒక సెపరేట్ పీడిఎఫ్ ఉంది నాన్న, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ అని. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్, ప్లీజ్ సీ ద పీడిఎఫ్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే,
Charita also likes rabbit very much. Yes. Rabbit is really cute. So various asexual mode of reproduction. What are the various asexual mode of reproduction? Come on, one by one you tell me what are the various asexual mode of reproduction. Come on, I want this answer from you people. Various asexual mode of reproduction. Okay. సో మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తారు అంత ఫాస్ట్ గా మనం ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ టు టేక్ అ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ ద 6 మార్క్స్. 6 మార్కర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ టేక్ అ బ్రేక్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది నేను, కానీ ఇది మాత్రం మీరే చెప్పండి. asexual mode of reproduction in animals. ఓకే. Teja, tropic and nastic movement. Teja, tropic movement lo you have hydrotropism, geotropism, chemotropism, phototropism. Nastic movement lo you have nastic movement like Mimosa pudica, thigmonastic anmata. Okay, thigmotropism ante tendril around the stem is thigmotropism. So these are the tropic movements. Okay. Okay. Chandana is saying fish and budding fragmentation. Okay. Balakrishna, budding. Pradeep is also saying the answer. Manaswini and Janila and Yash also budding fragmentation, parthenocarpy, regeneration. Very good, Yash. Mohammad Taha, F1, F2 generation. F1, F2 generation na. Heredity chapter lo chaptanu, Mohammad. Okay. Virginia. Okay, John. Fish budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation. Okay, okay. So ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ asexual మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ కూడా మీరు మంచిగా రాయొచ్చు. ఓకే. సో బడ్డింగ్ ఫిషన్ లో చూడండి, వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ ఫిషన్, బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్. బైనరీ ఫిషన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ అమీబా, పారమేషియం. మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ప్లాస్మోడియం. తర్వాత బడ్డింగ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ హైడ్రా. ఇలా డయాగ్రామ్ ఒకటి రఫ్ గా డ్రా చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి, రైట్ 2-3 లైన్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్పైరోగైరా. రైట్ డౌన్ స్పైరోగైరా ఎగ్జాంపుల్, దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆర్గానిజం ని ఇప్పుడు మనం 2-3 ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో ఒకవేళ బై యాక్సిడెంటలీ అది కట్ అయిపోతే ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ క్యాన్ డెవలప్ ఇంటూ ఆ న్యూ ఇండివిజువల్, దాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. పార్థెనోజెనిసిస్ ఏంటి? ఇప్పుడు జనరలీ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజ్ అయితేనే జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. కొన్నిసారి ఏమైతుంది అంటే పార్థెనోజెనిసిస్ కేసులో వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా zygote will be forming. So development of young ones from unfertilized ovum. Okay. సో అన్ఫర్టిలైజ్డ్ జైగోట్ నుంచి ఒక ఆర్గానిజం ఆర్ డెవలప్మెంట్ అయితే దాన్ని పార్థెనోజెనిసిస్ అంటారు. పార్థెనోకార్పిక్ ఫ్రూట్ అంటే సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. ఓకే. నౌడేస్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఆర్ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ వెరీ కామన్ కదా. సో సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఆర్ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పార్థెనోకార్పీ. ఎందుకు సీడ్లెస్? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే కదా. ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో సీడ్ అయితే నో లైక్ దిస్ ఇస్ పార్థెనోకార్పీ. ఓకే. అండ్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ అంటారు దీన్ని. ఓకే. ధనంజయ్ సాగర్, యు ఆర్ ఈటింగ్ నౌ? ఓకే, వెరీ గుడ్. మ్యామ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఫాస్ట్ బ్రేక్. ఓకే. 6 మార్క్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద బ్రేక్. సో లెట్ us మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Suvarna Reddy, very good. Crazy Craft, Kitty and Ananya. Hi Ananya, your answer is right. Hansika, Venugopal and Hansika, your answer is also right. Madhavi, ఏమైంది నాన్న మాధవి? yes, budding fragmentation. And Nagalakshmi also correct. Shobha Rani, Manisha, Sunil, single parent. Okay, single parent ikkada enduku? Asexual. Okay. Yes. So many correct answers. Chalo. So that's all. Chuddam next answer in this.
రీజనరేషన్ అంటే లిజర్డ్, డయాగ్రామ్, ప్లానేరియా ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గివ్. రీజనరేషన్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మధ్యలో చాలా మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే suppose this is cut into fragments, so each fragment can grow into a new organism, దాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లిజర్డ్ కట్, టేల్ కట్ అయినప్పుడు ఈ టేల్ నుంచి ఇంకొక లిజర్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. కానీ ఆ లిజర్డ్ బాడీ పార్ట్ నుంచి కట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి ఒక టేల్ ప్రొడక్షన్ జరగవచ్చు. సో దాన్ని రీజనరేషన్ అంటారు. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్ అందరికి తెలుసు కదా, రైజోపస్. సో దిస్ లాంగ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ హైఫే, దిస్ హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ స్పోరాంజియా. స్పోరాంజియా లోపల చిన్న చిన్న డాట్స్ విల్ బి దేర్, దోస్ డాట్స్ ఆర్ స్పోర్స్. ఓకే, సో స్పోర్స్ వెన్ ద స్పోరాంజియా ఇస్ బర్స్టింగ్, ఓకే, స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ ద స్పోర్స్ విల్ ఫాల్ నియర్ బై. ఓకే, ఆ నియర్ బై ప్లేస్ లో పడినప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక న్యూ rhizopus can develop. So దీన్ని spore formation అంటారు. ఓకే, wolf regeneration is not working in human kada. So for that particular neurons have some role, that is a different thing. యూరిన్ ఫార్మేషన్ చెప్పాలా మిన్ని? యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఆల్రెడీ నేను ఈ రోజు సెషన్ లో కూడా చెప్పాను మిన్ని, నిన్న సెషన్ లో కూడా యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంకొకటి చూడండి, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో ప్రొపగేషన్ ఫ్రమ్ స్టెమ్ ఉందా? సో స్టోలాన్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాబెర్రీ, బల్బ్ ఆనియన్, కామ్ కొలకేషియా, ట్యూబర్ పొటాటో, రైజోమ్ జింజర్. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అన్నమాట. సో లీఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే బ్రయోఫైలం ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. స్టెమ్ ఎగ్జాంపుల్ లో యూ హ్యావ్ స్టోలోన్, బల్బ్, కామ్, ట్యూబర్ ఎక్సెట్రా. రూట్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ క్యారెట్, రాడిష్, దాలియా. సో ఇది ఇప్పుడే ఈ లైవ్ సెషన్ లోనే ఫాస్ట్ గా గుర్తు చేయండి, ఐ మీన్ లెర్న్ చేయండి, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఎస్ వసంత్, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ సీడ్లెస్ బనానాస్ కదా దీస్ డేస్. లీవ్స్, స్టెమ్, రూట్. అవును రాబిట్ కరెక్ట్. రూట్ శోభరాణి, ఎస్ మనస్విని, Angel, yes. Ajay, rhizopus experiment I have done in my school laboratory. Very good, Ajay. Good boy. Ma'am, mitosis, meiosis and fertilization in plants. Yes, Yash. Now I will explain fertilization in plants. Next question is that only. Mittu bhai, ee roju match unda. ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని మ్యాచెస్ చూడొచ్చు నాన్న, ఇప్పుడు చదువుకోండి. yes Yash, I'm explaining. 1 minute. Fragmentation, regeneration similar, confusing Kitty? అవును, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్, కొంచెం మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, Chalo, let me explain the next question. So many are asking about mitosis, meiosis kada. Chudandi. Actually mitosis, meiosis TS వాళ్ళకి ఎక్కువగా 4 mark questions you can expect. 4 mark question lo what they are asking, you know, explain prophase, like what is happening in prophase, or explain the stages of mitosis. So ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూద్దాం మనము. ఇక్కడ ప్రోఫేజ్, ఓకే, ప్రోఫేజ్ కి అంటే మైటోసిస్. వాట్ ఈస్ మైటోసిస్? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దాట్ మైటోసిస్ అంటే exactly what is happening occurs. If you have to see about mitosis, 1 minute, I'll show you. First write down this one. Okay, so mother cell will divide only once. Mitosis lo once division jarugutundi. 2 daughter cells are formed. Okay, and number of chromosomes remain same. These 3 points please remember. What is happening in mitosis? Mother cell dividing once. Daughter cells, how many daughter cells are formed? 2 daughter cells are formed. Yes. Then chromosome number ela untundi? Same gaane untundi. Okay, chromosome number remains same. E points rasin tarvata come here
and tell the phases in mitosis. What are the phases in mitosis? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. ఇది ఒక నిమోనిక్ పీ మ్యాట్ లాగా గుర్తుపెట్టండి. పీ మ్యాట్ ఒక ఎగ్జామ్ పేరు లాగా ఉంది కదా ఇది. ఓకే, సో ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, anaphase, telophase. Mitosis again divided into two major parts, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis అంటే division of nucleus. Karyo meaning ఏంటి? Karyo meaning అంటే న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ డివిజన్ అంటే కార్యోకైనసిస్. ఇంకొక స్టేజ్ ఏంటి? సైటోకైనసిస్. సైటోకైనసిస్ అంటే డివిజన్ ఆఫ్ ది సైటోప్లాజం. ఓకే, సైటోప్లాజం డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో సైటోప్లాజం డివిజన్ ని సైటోకైనసిస్ అంటారు. కార్యోకైనసిస్ ఫేజెస్ ఆర్ ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, anaphase, telophase. ఇది రాయండి. నౌ కమ్ టు ప్రోఫేజ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ ఇస్ డిజపియరెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఇది షార్ట్ గా నేను మీకు చెప్తాను, ఎందుకంటే అంత డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. చూడండి, ప్రోఫేజ్ 1 లో వాట్ ఆల్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా డిజపియర్ అవుతుంది. క్రోమోజోమ్ ఫార్మేషన్ విల్ బి దేర్. యూ కెన్ సీ స్పిండిల్ ఫైబర్. సో దిస్ డాటెడ్ లైన్స్ ఆర్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఇంకా ఏమైతుంది ఇక్కడ? క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ లైక్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ప్రోఫేజ్ 1. మెటాఫేజ్ లో ఏమైతుంది? నా ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ లాగా కనపడుతుందా? సో దట్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ ఫార్మేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మెటాఫేజ్ 1. ఓకే, మెటాఫేజ్ 1 లో ప్లేట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది, ప్లస్ ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద ప్లేట్. ఆ ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ పైన స్పిండిల్ ఈక్వేటర్ కూడా అంటారు దాన్ని, స్పిండిల్ ఈక్వేటర్. సో స్పిండిల్ ఈక్వేటర్ పైన క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ అండ్ ఇవి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా పోల్స్ లో 2 dots, దే ఆర్ సెంట్రియోల్స్. సో సెంట్రియోల్స్ గోయింగ్ టు అపోజిట్ పోల్స్. స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ అన్ని ప్రోఫేజ్ లో జరిగింది. మెటాఫేజ్ లో ఏమైతుంది? స్పిండిల్ ఈక్వేటర్ ఫార్మ్డ్, క్రోమోజోమ్స్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. ఓకే, anaphase. anaphase లో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇప్పుడు స్పిండిల్ ఈక్వేటర్ పైన క్రోమోజోమ్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కదా. సో నౌ ద క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి మూవింగ్ టు ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మియోసిస్. యాక్చువల్లీ మైటోసిస్ లో ఏమైతుంది చూడండి, దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మైటోసిస్. ఓకే, సో క్రోమోజోమ్ విల్ స్ప్లిట్ అన్నమాట. సో ఇలా ఉంటే కదా క్రోమోజోమ్, సో అది ఇట్లా మధ్యలో స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత హాఫ్ గోయింగ్ అప్, హాఫ్ కమింగ్ డౌన్. ఓకే, లాస్ట్ ఇస్ టీలోఫేజ్. మెటాఫేజ్ అర్థమైంది కదా. మెటాఫేజ్ లో ఏమైంది ఇక్కడ? సో మెటాఫేజ్ ద ప్రీవియస్ ఫేజ్ లో క్రోమోజోమ్ వాజ్ దేర్ కదా, సో అది స్ప్లిట్ అయింది సెంటర్ లో. స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత సో హాఫ్ is going up and half is pulled downwards. Okay, half of them pulled upward, half of them pulled downward. Okay, last stage వచ్చేసి telophase. telophase లో ఏమైంది? now two different nucleus అంటే న్యూక్లియస్ డివిజన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది. ఓకే, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఇలా లాంగ్ ఇట్లా డాటెడ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ దో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ విల్ డిసపియర్. So these are the changes happening in telophase. Okay, so telophase తర్వాత సైటోకైనసిస్ అవుతుంది. సైటోకైనసిస్ అంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ డివిజన్ అయిపోయింది కదా, సెపరేట్ న్యూక్లియస్ తర్వాత దెర్ ఇస్ అ నాచ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. సో సైటోప్లాజం డివిజన్ ఇట్లా అవుతుంది, 2 different cells are formed. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద మైటోసిస్ యాక్చువల్లీ. కానీ పాయింట్స్ మీరు ఎలా రాస్తారు? యూ కెన్ టేక్ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ప్రోఫేజ్ I have written some points and diagram ఒక్కొక్కటి డ్రా చేయండి. పాయింట్స్ 4 పాయింట్స్ ప్రతి స్టేజ్ గురించి రాస్తే ఆన్సర్ సరిపోతుంది. ఓకే, మ్యామ్ గ్రాఫ్టింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రజిత. గ్రాఫ్టింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా మైటోసిస్ అందరికి? సో పాయింట్స్ చూడండి. డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, క్రోమాటిన్ ఇంటూ క్రోమోజోమ్, సెంట్రియోల్స్ మైగ్రేట్ టు పోలార్ రీజియన్,
2 dots going to both the poles kada. Then spindle fiber formation. Spindle fiber ante itla dotted structures kanapadinda. So avanni spindle fibers aa formation jarugutundi. Okay, everybody, Yash, ardhamainda? You only ask this question, Yash. Mahavish, hi Mahavish. So metaphase lo emaitundi equatorial plate formation. Doubled chromosomes are arranged on the equatorial plate. So metaphase lo equatorial plate paina doubled chromosome formation jarugutundi. Anaphase lo emaitundi spindle fiber will contract ante they will start removing, like removal jarugutundi, splitting of chromosome. Telophase last stage lo we are getting two distinct nuclei. And then decondensation of chromosome ante again chromosome is forming chromatin. See, chromatin ila untundi nana, chromatin will form chromosome. So this one takes place in prophase. Telophase lo emaitundi whatever chromosome was there kada, again it is forming chromatin. Reverse process ante. That's all. These are the stages of mitosis. Manchiga rayandi idi ee question vachinappudu. Okay, draw 4 diagrams and stages gurinchi points rayandi. I'll give you the PDF, you can learn that. Okay, Mendel laws. Okay, heredity chapter explain చేసినప్పుడు Mendel laws చెప్తాను. ఇప్పుడు reproduction chapter అయిపోయింది కదా. Mitosis meiosis difference కూడా చాలా important question. Mitosis meiosis difference. Actually, this is for 4 marks, but TS students, you are getting it for 6 marks also. Mitosis meiosis difference. So fast గా నాకు mitosis meiosis difference చెప్పండి. Make it fast. Tell me the differences between mitosis and meiosis. Then tarvata I will show you the answer for that. So I want the answer for mitosis meiosis differences. Come on. Male and female reproductive system. Chandu Reddy, male and female reproductive system. Detail lo kavalante okasari reproduction one shot చూడండి. చాలా మంచిగా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది అక్కడ. సరేనా? ఇక్కడ we are only doing the important questions. ఫాస్ట్ గా మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటున్నాము. సాత్విక మ్యామ్ స్లోగా చెప్పండి. స్లోగా చెప్తే మీరేమో ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయండి చెప్తున్నారు. ఫాస్ట్ చెప్తే స్లోగా. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ మీడియం స్పీడ్. ఓకే, యష్ చాలా బాగా అర్థమైందా? వెరీ గుడ్ యష్. హనుమాన్ రాజ్యం మ్యామ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్. ఓకే, మహవీష్ మియోసిస్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు మైటోసిస్ ఓన్లీ. మీకు మైటోసిస్ అర్థమైతే మియోసిస్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఎవరెవరైతే మియోసిస్ మైటోసిస్ మళ్ళీ డీటెయిల్ లో తెలుసుకోవాలని ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ ద వీడియో. దిస్ వన్ సెల్ డివిజన్ ఇన్ 30 minutes అని ఒక వీడియో ఉంది. సెల్ డివిజన్ ఇన్ 30 minutes. యూ కెన్ టైప్ దాట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ అండ్ అక్కడ వినొచ్చు మీరు మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ బన్నీ నిన్న సెషన్ లో ఒకసారి చూడండి. షార్ట్ క్వశ్చన్ సెషన్ ఉందా, దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. సో కమాన్ మైటోసిస్ మియోసిస్ పాయింట్స్ ఐ వాంట్. Yash is saying it occurs in one phase, here 2 phase. Okay, diploid state meiosis, haploid state mitosis. Okay, Angel. Charita, mitosis in all body, meiosis in reproductive parts. Very good point Charita. Chandana, just a points raste chala ma'am, lekapothe explain cheyala. You have to explain kada, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 6 marks కోసం ఉంటే చందన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. 4 marks అంటే డయాగ్రామ్స్ అండ్ పాయింట్స్ సరిపోతుంది. ఆ పాయింట్స్ అట్లా చూడడానికి చిన్నగా కనపడుతుంది స్క్రీన్ లో, మీరు పేపర్ లో రాసినప్పుడు దాట్ విల్ బి లైక్ అ బిగ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఓకేనా చందన? రామ్ చరణ్, హాయ్ రామ్ చరణ్. చందు రెడ్డి, 2 daughter cells are formed, mitosis 4 daughter cells are formed. వెరీ గుడ్. సుజాత మ్యామ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ చెప్పండి, కానీ అన్ని ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ గురించి చెప్పండి.
Sujata, I have completed the structure of heart. ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు స్టార్టింగ్ నుంచి. Hansika, mitosis, nucleus divides only once, 2 daughter cells are formed. Very good, Hansika. Okay, Rajyam is also giving the correct answer. Chalo, Madhavi also saying the points, producing identical organisms or cells, and this one is producing different cells. Okay, okay, Madhavi also correct answer. Okay, that means you all know so many points. Good to see that. చూడండి ఇక్కడ మైటోసిస్ మియోసిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ 6 మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సో మెనీ పాయింట్స్. 6 మార్క్స్ అంటే ఓకే మినిమం 10 పాయింట్స్ ఆర్ 8 పాయింట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ సో మైటోసిస్ అకర్స్ ఇన్ సోమాటిక్ సెల్స్, మియోసిస్ అకర్స్ ఇన్ జర్మ్ సెల్స్. జర్మ్ సెల్స్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. న్యూక్లియస్ డివైడ్స్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, సో మైటోసిస్ లో న్యూక్లియస్ ఇస్ డివైడింగ్ ఓన్లీ వన్స్. Nucleus divide twice in meiosis. Daughter cells are diploid. Mitosis lo daughter cells are diploid. Meiosis lo daughter cells are haploid. Mitosis involved in growth and repair. Meiosis involved in genetic variation. Okay. Mitosis involved in growth and repair. Meiosis in genetic variation. Mitosis lo how many daughter cells form? 2. Meiosis lo 4. Mitosis occurs in one phase, PMAT, prophase, metaphase, anaphase. Meiosis occurs in 2 phases. Okay, this point also was told. Ajay also saying all the answers correctly. Very good, Ajay. Mini, Telugu Gaming Boy, Pranay Yadav, Sujata, Janvi's channel about kidney. What about kidney? Yes, Hari, you can surely get the PDF for this. After the session, afternoon variki, I will share the PDF with you. Mitosis is equational division. Gurtu pettandi endukante chromosome number do not change in mitosis. What about meiosis? It is reductional division. Meiosis is reductional division ante chromosome number is getting reduced to half. So ivanni points ni koncham elaborate cheskoni rayandi. That will be sufficient. This answer is very important for you people for 6 marks. Okay, so I am seeing so many answers in the chat box. Very good, very good. So you people are Manisha Verma, చూస్తున్నాను నాన్న. I am seeing your messages also. Shushant, crossing over occurs in chromosome meiosis. Okay, Shushant. Contraceptive methods 4 mark question. 4 mark lo explain chestanu. Let us complete all the 6 mark questions first. సో మైటోసిస్ మియోసిస్ అయిపోయింది. ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఒకటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో చూడండి, ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్. ఓకే, ద ఫీమేల్ gametophyte, whatever is there kada, female gametophyte. Okay, so that is how many cells and how many nuclei? How many cells and how many nuclei? So చూడండి ఇక్కడ, so this is the stigma, this is the style, this is the ovule, all right, this is the ovary. So all together stigma, style, ovary, ovule ni together ga ఏమంటారు? It is the female reproductive part. Okay, or gynoecium కూడా అంటారు, pistil కూడా అంటారు. Okay, so stigma పైన pollen grains are coming and getting deposited. సో తర్వాత ఒక పోలెన్ ట్యూబ్, ఓకే, ఏమంటారు దీన్ని? ఒక పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇట్లా మెల్లగా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ అండ్ గోయింగ్ టు ద మైక్రోపైల్. కింద మైక్రోపైల్ ఉందా, అక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ హౌ మెనీ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్? 2 మేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే, సో ఆ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ yes, Chandana is saying 7 cells, 8 nuclei. Very good Chandana. Charita also correct answer. Mahavish, anther. Anther enti? Krutika, mitosis no variation, meiosis variations. Very good Krutika, ee point kuda add cheskochu. Variations and variations gurinchi. Okay, so chudandi ikkada, I think I explained this yesterday also. Malli fast ga cheptanu, important kabatti. Okay,
సో డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ తెలుసు కదా ఎవ్రీబడి. సో చూడండి, సో దిస్ ఇస్ 7 cells and 8 nuclei. ఎందుకంటే పోలార్ న్యూక్లియైలో దేర్ ఆర్ 2 న్యూక్లియస్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 8 nuclei. ఓకే, చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద ఓవ్యూల్ డయాగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. ఓకే, ఓవ్యూల్ డయాగ్రామ్ లో హియర్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద టాప్ 3 antipodals. వాట్ ఆర్ దేర్? యూ హ్యావ్ 3 antipodals. ఓకే, సో ఈ 3 antipodals, 3 nucleus. తర్వాత హియర్ ఎగ్ సెల్ అండ్ సినర్జిడ్స్. ఓకే, సో సినర్జిడ్స్ అండ్ ఎగ్ సెల్. సెంటర్ లో యూ హ్యావ్ పోలార్ న్యూక్లియై. ఓకే, ఒకసారి లేబులింగ్ చూద్దాం. చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ది antipodals. హౌ మెనీ? 3. దిస్ ఇస్, ఇది ఏంటి? పోలార్ న్యూక్లియై. సరేనా? ఇది ఏంటి? సినర్జిడ్స్. 2 sides లో దేర్ ఆర్ 2 synergids. సెంటర్ లో వచ్చేసి ఎగ్ సెల్. ఏంటి నాన్న? ఎగ్ సెల్. ఓకేనా? సో 2 మేల్ గ్యామెట్స్ విల్ బి ఎంటరింగ్ కదా. 2 మేల్ గ్యామెట్స్ లో ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఇక్కడ ఎగ్ సెల్ తో అవుతుంది ఫ్యూజన్. ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ ఉందా, దాట్ ఈస్ ఫ్యూజింగ్ విత్ ద పోలార్ న్యూక్లియై. సో 2 times ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ మేల్ గ్యామెట్ విత్ ఎగ్ సెల్, ఇంకొకసారి సెకండ్ టైం మేల్ గ్యామెట్ విత్ పోలార్ న్యూక్లియై. 2 times ఫర్టిలైజేషన్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఈ పార్ట్ లో ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటారు దీన్ని. ఎందుకు? 1 మేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ 2 పోలార్ న్యూక్లియై కదా. సో పోలార్ న్యూక్లియైలో దేర్ ఆర్ 2 న్యూక్లియస్. సో 2 and 1, సో 3 times ఇక్కడ కాబట్టి ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 7 cells and 8 nuclei. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఓకే, MCQ. ఏంజల్ 1 to 3 ఫిజిక్స్ పేపర్ హార్డ్ వచ్చిందా? జాన్వి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ 4 mark లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, వెయిట్ ఫర్ ఇట్. చలో, క్లియర్ కదా ఎవ్రీబడి? సో ప్లాంట్ ఫర్టిలైజేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు రాయగలుగుతారు కదా మీరందరూ. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫస్ట్. హౌ ద పోలెన్ ట్యూబ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. తర్వాత ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, धनंजय 7 cell 8 nuclei. Yes Dhananjay. Chalo, understood everybody? Anita Tiwari ma'am, tell most important diagram. 1 o'clock ఒక డయాగ్రామ్ సెషన్ ఉంటుంది. దాంట్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ లిస్ట్ ఇస్తాను. కొన్ని డిఫికల్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఈజీగా అది కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, రాజ్యం యూ కెన్ రైట్. వెరీ గుడ్. గుడ్ మార్నింగ్ చెన్నప్ప, హౌ ఆర్ యూ? మాస్టర్ గేమింగ్, హాయ్ మాస్టర్ గేమింగ్. ఆరిఫ్ ఓకే. చరిత ఓకే కదా. ర్యాబిట్ ఏమైంది? ర్యాబిట్ డిఫరెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్. వైష్ణవి డయాగ్రామ్ లో సారీ డిఫరెన్సెస్ లో డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. డిఫరెన్సెస్ యూ కెన్ రైట్ ద డిఫరెన్సెస్. జస్ట్ రిమెంబర్ 6 marks కోసం క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు రైట్ డౌన్ 10 points, 12 points. Okay, if you have the question for 4 marks difference, write down minimum 8 points. Okay, అంటే ఎక్కువ కూడా రాయొచ్చు, తక్కువ రాయకూడదు. రేపు బయాలజీ ఎగ్జామ్ బ్లాస్ట్ అయినా. ఓకే, break. Yes, we will take a break, don't worry. So this is done. Reproduction chapter lo all the 6 mark questions are done. So let me tell you the next question, sex determination in human. Human lo sex determination, very important essay question. Yesterday AP students got this question for 8 marks and andaru itla full blast chesi rasesnaru anamata ee answer. So manam kuda okasari sex determination in human answer fast ga chuseddam. Okay, see, let me complete all the 8 mark question, then we can take a break I think. లేకపోతే హెరిడిటీ చాప్టర్ తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుందామా? సో
3 hours అవుతుంది. ఓకే, విల్ టేక్ అ బ్రేక్. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. హెరిడిటీలో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చాలా ఈజీ ఆన్సర్ ఇది, బట్ ఎవరికైతే తెలియకపోతే దే కెన్ సీ దట్ వన్స్. సో ఎవ్రీబడి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అంటే బేబీ మేల్ గా పుడతాడా లేకపోతే ఫీమేల్ గా, హౌ క్యాన్ వి డిటర్మైన్ దట్ జెండర్ ఆఫ్ ది బేబీ? సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ దే హ్యావ్? 23 pairs of chromosomes kada. Yes, Janvi's channel, experiment the presence of starch, already explained. Okay, Ajay, no Angel 1 2 3, no problem, you will get good marks in physics, don't worry so much. Okay, VS blog is already taking a break and eating food, no problem. So 23 pairs of chromosomes lo 22 are autosomes, one chromosome is allosome. Allosome ante sex chromosome. So this one chromosome, it is like XX in female, XY in male. So that is deciding the sex of the baby. So 22 plus 1 ila rastaru. 22 are autosomes, 1 is allosomes. Okay, so chromosome number eppudu rasinappudu write down 46 or write down 23 pairs. Don't write 23. 23 is wrong answer. Okay, bits lo idi confusing ga untundi, tricky question. So 23 is wrong answer, 23 pairs is right answer. Otherwise you write 46 also, that is correct. Don't write 46 pairs, adi kuda wrong. Okay, so 23 pairs of chromosomes lo one pair of sex chromosome, can you see ikkada one pair of sex chromosome, this pink and blue one, and rest of them are autosomes. Okay, I am good Chinnappa, how are you? Shweta, yes, you can take NEET and agriculture BSc after 10th. BSc ante intermediate chadukovali Shweta, then only you can do BSc. Cardiac cycle, Vaman, cardiac cycle explain chesesanu already. You can just go back and see the answer explanation. So ikkada sperm will have X and Y. Yes, X and Y will be there in sperm kada. Female lo elago X and X. Okay, so we will see the crossing ones. చూడండి ఇక్కడ దీనికి కూడా మనం చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఎలా మనం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే చూడండి పిల్లలు, సో మేల్ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ అండ్ వై, ఎందుకంటే XY ఇస్ ద మేల్ క్రోమోజోమ్, X and X ఇస్ ద ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్ కాబట్టి సో ఫీమేల్ విల్ హ్యావ్ X and X. సో ఇట్లా ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేయండి, పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేయండి, దాని తర్వాత రైట్ డౌన్ మేల్ గ్యామెట్స్ లో X and Y, female gametes lo X and X. Now do the crossing, you will get something like this. Yes, so 50% ante 2 times you are getting X and X, 2 times you are getting X and Y. So there is a 50% chance that the baby can be a girl or it can be a boy. But which is the deciding chromosome here? The deciding chromosome is father's chromosome, X and Y. ఎందుకంటే ఫాదర్ క్రోమోజోమ్, ఇప్పుడు father chromosome nunchi if X comes out it is a girl, if Y comes out the baby is a boy. Okay, mother anyway will have X and X kada, edochina adi same kada. Okay, so that is how you can explain the sex determination in human beings. ఈ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఈ క్రాసింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ టెక్స్ట్ ఆన్సర్ షీట్ లో ఉండాలి. పన్నెట్ స్క్వేర్ చూపియండి, లేకపోతే డయాగ్రామ్ ఉంటుందా ఒకటి, గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ క్రాసింగ్, అలా కూడా చూపించచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, క్రాసింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే మ్యామ్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ a diagram in our textbook, can we draw that? Yes, Mohammad Arfat, definitely you can draw that. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, ప్లస్ ఒకవేళ వీలైతే ఈ క్రాసింగ్ కూడా యూ కెన్ షో ఇట్. ఓకే, yes Sagar, father chromosomes is the deciding factor for the baby's gender.
Yes, wolf has become very popular because of that name. Ma'am, embryo layers, ma'am. Bhagyalakshmi, okay. Embryo layer chaptanu. No, Chinnappa, I have not done my breakfast. Darwin theory kuda kavali kada heredity chapter lo. Okay, it's 10 o'clock. We will finish this chapter and we will take a break. Okay? Heredity chapter okasari finish cheskundam. I think it is done kada. 6 marks from heredity, sex determination only. Somebody wants embryo layers. Okay, reproduction chapter embryo layers kada. Shaurya break. Okay, everybody wants break. Okay. Ma'am, what points should be added for male is decider? Point aim ledu, the XY chromosome of the father is deciding the gender of the baby, because if X chromosome comes out from father, the baby will be a girl. Y chromosome comes out ante it will be a boy. Ala rayochu yash. Okay. Darwin theory chaptan nana. Mahender Shaurya break. అందరు ఇప్పుడు బ్రేక్ అంటున్నారు. మైటోసిస్ మియోసిస్ అయిపోయింది కదా. మ్యామ్ బిట్ ఆన్సర్ మీద మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ నంబర్. రజిత బిట్ ఆన్సర్ షీట్ పైన మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ నంబర్ రాయకపోతే దేర్ క్యాన్ బి సమ్ మిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఎస్, యూ మే లూజ్ మార్క్స్, సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ ఆల్ దాట్. చలో, ఇట్స్ ఓకే, లెట్స్ టేక్ అ బ్రేక్ ఎవ్రీబడి. 20 minutes break తీసుకుందాం, నాట్ మోర్ దాన్ దాట్. ఓకే. సువర్ణ రెడ్డి, ఓకే చలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ బ్రేక్. I should take a break, లేకపోతే you all are really desperate. Okay, let's take a break, no problem. After the break, we will complete the remaining 3 chapters and we will start with 4 mark questions. Okay. So are you all happy now? 3 hours ayindi kada, we must take a break. So 20 minutes break, okay na? So after 20 minutes, let's meet. So I'll also have my breakfast. Meer kuda tineseyandi breakfast and let's meet after. మ్యామ్, ఓఎంఆర్ షీట్ లో నంబర్ ఆఫ్ అడిషనల్ రాయలేదు మ్యామ్. చెరీ, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న థింగ్స్ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ నాన్న. రాయలేదు అంటే ఏం కాదు, బట్ బీ కేర్ఫుల్, రైట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. గాయత్రి, యూ గాట్ 36 in physics. బయాలజీలో యూ షుడ్ గెట్ full marks. Then only you will get 10 on 10. Okay. Chalo. Let's meet after the break. Okay na everybody? 30 minutes, huh? Let's take 20 minutes only. Okay. But we have so many students joining now only. Chala mandi ippude join ayinaru and ippude manam break తీసుకుంటున్నాము. Okay, no problem. Let's meet after 20 minutes, okay? See you all soon.
Hello everyone. So we are back after the break. So andaru breakfast chesesnara? Yes, break is completed. Yes, Rajyam, break is completed. Okay, Rabbit. Yes, Rabbit, I'm starting the class. Lata. Okay, welcome back. Yash, everybody. Chalo. 2 minutes mundu vacharu. Yes, Aryan Reddy. 2 minutes mundu vachesnana. Okay. So, బిఫోర్ బ్రేక్ మనం ఎక్కడ స్టాప్ చేసుకున్నామంటే హెరిడిటీ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ హెరిడిటీ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్ 8 మార్క్స్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ 6 మార్క్స్ కోసం. నౌ లెట్ us see కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో. ఓకే, so coordination in life process, action of saliva on starch is quite important, very very important. Okay, so action of saliva on starch. Can you tell me what are the materials required for this particular experiment? Ante starch paina saliva pedte what are the changes that going to happen? So how you will tell that? Rohit is all ready. Very good, very good. Mottam ready ayi vachinava. Okay, good boy. Chalo. So tell me answer for this one. Action of saliva on starch low. What are the important materials required for that? You have to tell me. Yes, everybody. Okay, flour is main material. Yes, Said, Fatima. Flour is the main material. Okay, what else we are using in this action of saliva on flour experiment? Okay, everybody, let me quickly tell you the experiment. Okay, so fast ga oksari chuddam. So we are taking 2 test tubes, right? So this is test tube 1 and this is test tube 2. So test tube 1 and test tube 2 both are filled with water. We are filling both the test tubes with water. Yes, Chandana is saying test tube, flour, water, iodine. Very good, Chandana. IQ Games, hello. How are you? Good morning. Mahinderkar, Anita, you are saying please for what? Okay, so a pinch of flour. Okay, ఆశీర్వాద ఆట చెప్తారు ఇప్పుడు అందరూ. సో ఏ ఆట అయినా తీసుకోండి, గోధుమ పిండి. సో పించ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇన్ బోత్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తాం? we have to add saliva to one test tube and we should not add saliva to another test tube. Okay, so what is the change that's going to happen when we add iodine solution? Okay, so after some time saliva add చేసిన తర్వాత వదిలేసేయాలి. కొద్దిసేపు అయినాక iodine solution drops పెట్టుకోవాలి. సో iodine solution, okay, so iodine solution లో చెప్పండి, if you put iodine solution in test tube 1, what happens? Test tube 2, what happens? Hi Vinayak. Chandana, yes, correct. Sweetie also correct. Yash, flour, saliva, test tube, iodine. Very good, Yash. Then Bhagya Lakshmi also correct. Charita, flour, where? Okay. Fatima Zohra, Zora Fatima also I can call you, right? Flour, iodine, test tube. Very good. Yes, so now andaru adi apparatus correct chepparu. Now I want answer for you for this one. Test tube 1 lo what will be the change? Pradeep, yes, pyramids cheptanu. 1 minute. Monohybrid, dihybrid, cross kuda kavala. Ee experiment TS వాళ్ళకి లేదా? Is it? ఓకే, టీఎస్ వాళ్ళకి లేదా ఇది? సరే, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. కొద్ది మంది ఏమో ఇలా చెప్తున్నారు. సో ఫాస్ట్ గా చూద్దాం. సలైవా ఇఫ్ యూ పుట్, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ దేర్, నో. సో సలైవా టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉన్న, I mean the test tube in which we are adding saliva,
దాంట్లో ఏమైతుంది అంటే iodine solution will not show any blue black color change. Okay, so blue black color change ఎందుకు అవ్వదు, ఎందుకంటే దిస్ సలైవా హ్యాస్ salivary amylase and అది ఫ్లోర్ లో స్టార్చ్ విల్ బి దేర్ కదా, సో ఆల్ ద స్టార్చ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ బై సలైవా, అందుకే నో స్టార్చ్ నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మనం సలైవా యాడ్ చేసుకోలేం కదా, సో ఆ సలైవా లేదు కాబట్టి ఆల్ ద స్టార్చ్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ iodine to that you get a blue black color. Sarena, is it clear? So this is the activity regarding that. Next, activity for movement of bolus in esophagus. ఈ యాక్టివిటీ ఏంటంటే రబ్బర్ ట్యూబ్ లో బాల్ అండ్ ఆయిల్ యూస్ చేసుకొని దే విల్ డెమాన్స్ట్రేట్ కదా టు నో ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బోలస్ ఇన్ ఈసోఫేగస్. ఓకే, సైకిల్ టైర్ అండ్ క్రికెట్ బాల్. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకసారి చదువుకోండి. తర్వాత యాక్టివిటీ టు టెస్ట్ pH ఆఫ్ మౌత్ ఆఫ్టర్ లంచ్, ఆ యాక్టివిటీ కూడా ఒకసారి చదువుకొని పెట్టండి. టిఎస్ వాళ్ళకి ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 6 మార్క్స్. ఓకే, ఎస్ఏ కోసం వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో చూద్దాం ఒకసారి ఫాస్ట్ గా ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. బట్ బిఫోర్ దాట్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ టెల్ మీ what are the different types of pyramids? How many pyramids are there? 3 pyramids kada. What are the different types of pyramids cheppandi? Plus who proposed the these pyramids? Okay, who was the scientist who proposed these pyramids kuda you have to say. Okay, come on, tell me the answer for this, then I will explain you. So what are the 3 types of pyramids and who was the scientist who proposed the ecological pyramid concept anamata? Okay, ఎస్, అందరు కొంచెం లైక్ బటన్ ని ఫుల్ బ్లాస్ట్ చేసేయండి. సో మెనీ పీపుల్ అటెండింగ్ ద లైవ్ బట్ వెరీ ఫ్యూ లైక్స్. లైక్ ద సెషన్ నానా. ఓకే, ఉల్ఫ్ is really popular today. So Ulf, are you Bindu's friend, school friend? Okay, Naidu, action of saliva activity there kada. Yes, that's what question paper lo నేను చూసాను, action of saliva. Manas, yes, Chandamama is saying pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. Very good. Angel 1 2 3, very good. Gayatri is saying pyramid of number. Yes. Harish, ayo Harish, what are your doubts? Please Harish, tell me, don't feel bad. కొన్నిసారి కొన్ని డౌట్స్ ఇట్లా మిస్ అవుతూనే ఉంటుంది. యూ కెన్ అగైన్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్ యువర్ డౌట్. ఎప్పుడొకసారి చూస్తాను కదా నేను. ఎస్ హరీష్, ప్లీజ్ టెల్ మీ యువర్ డౌట్. Charita, pyramid of number, energy, biomass proposed by Elton sir. Okay, so Charles Elton. Okay, so he was the scientist who proposed the concept of ecological pyramid. Okay, action of saliva, their activity. Okay, Vishwak, pyramid of number, pyramid of energy, pyramid of biomass. Avunu, correct. No, Vasant. Vasant, na koncham doubt ardham kaale nana. You are asking about some flow of energy. Okay, Abhishek. Yes, so many of you telling the right answer. Very good, Pillalu. So let us have the explanation for this. So graphical representation of trophic levels. Trophic level ante enti? Ippudu oka pyramid lo, okay, కింద వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్స్, అది ఒక ట్రాఫిక్ లేబుల్. ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత వీ విల్ హ్యావ్ హర్బివోర్స్, దట్ ఈస్ అనదర్ ట్రాఫిక్ లేబుల్. హర్బివోర్స్ తర్వాత ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, సెకండరీ కన్స్యూమర్, టెర్షరీ కన్స్యూమర్, అలా. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ట్రాఫిక్ లెవెల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా ఒక పిరమిడ్ ఫామ్ లో, దాన్ని ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటాం. సో ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే చార్ల్స్ ఎల్టన్, సైంటిస్ట్ చార్ల్స్ ఎల్టన్. పైన టిప్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ టాప్ కార్నివోర్స్, అది పాయింట్ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ద టిప్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ కార్నివోర్స్ విల్ బి దేర్, బేస్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నంబర్ అట్ ద బేస్ అండ్ వెన్ వి గో అప్ పైన పిరమిడ్ లో, టాప్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ లో వీ హ్యావ్ టాప్ కార్నివర్స్. ఓకే, సో ecological pyramid are of 3 types, my dear champions. What are they?
pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. Number, biomass, energy ఇట్లా గుర్తుపెట్టండి. NBE లేకపోతే let's make it BEM, లేకపోతే you can remember at MEB, okay, MEB or BEM something. So number, biomass, energy. Let us see the pyramid of number. Pyramid of number లో మీరు ఏం చేసుకోవాలి అంటే draw the pyramid diagram. Okay, action of saliva, which chapter ma'am? Angel 1 to 3, coordination in life process chapter. Okay, pyramid of number, when we move from bottom to top, so bottom we have small size, top we size will increase, but what about number? Bottom low number will be more, but top low number will be less. Okay, so what is happening in pyramid of number? Size increases when you move from bottom to top, the size will increase, but when you move from like what about the number is decreasing. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి ప్లాంట్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది కదా, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్. కానీ ఈగల్, కెన్ యూ సీ ద ఈగల్ ఆన్ ద టాప్ విచ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, సో పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ లో సైజ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ బట్ నంబర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. అలాగే దర్ ఇస్ వన్ ఎక్సెప్షన్, బనియన్ ట్రీలో ఇట్లా పిరమిడ్ షేప్ లో ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ మీరు రాయండి. సరే జోరా ఫాతిమా, థ్యాంక్ యూ. IQ games, what happened to you IQ games? Okay, so next one, pyramid of biomass. Pyramid of biomass ante enti? First మీరు biomass meaning explain చేసుకోవాలి. Biomass తర్వాత you should write about biofuels. Biomass ante enti? Suppose we have trees, grasses, aquatic plant, human, animal, whatever living organisms ఉంటున్నాయి కదా, సో అవన్నీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ని బయోమాస్ అంటారు. ఓకే, సో అదే బయోమాస్ నుంచి ఒకవేళ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరిగితే దాన్ని బయోఫ్యూయల్ అంటారు. ఓకే, బయోమాస్ అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజం వేస్ట్ కి బయోమాస్ అంటున్నాం. అండ్ బయోమాస్ నుంచి ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ దాన్ని బయోఫ్యూయల్ అంటారు. ఓకే, సో తర్వాత మీరు బయోమాస్ పిరమిడ్ లో 2 థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, టెరెస్ట్రియల్ ఇకోసిస్టమ్ అండ్ ఆక్వాటిక్ ఇకోసిస్టమ్. చూస్తున్నారు కదా ఆక్వాటిక్. టెరెస్ట్రియల్ ఇకోసిస్టమ్ ఏంటి? టెరెస్ట్రియల్ ఇకోసిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్రైట్, స్ట్రేట్ గా ఉంటుంది. కింద 1000 kg, తర్వాత 100 kg, 10 kg, 1 kg అలా నంబరింగ్ చూపించాలి. డ్రా చేయండి డయాగ్రామ్. అండ్ ఎవ్రీ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ని యూ హ్యావ్ టు లేబుల్ ఇట్, ప్రొడ్యూసర్, హెర్బివోర్, ప్రైమరీ కార్నివోర్, టాప్ కార్నివోర్ అని అలా లేబులింగ్ చేయండి. టెరెస్ట్రియల్ ఇకోసిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్రైట్ పిరమిడ్ అని రైట్ డౌన్. ఆక్వాటిక్ ఇకోసిస్టమ్ ఏంటి నాన్న? ఆక్వాటిక్ ఇకోసిస్టమ్ ఉల్టా ఉంటుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ లో ఆక్వాటిక్ ఇకోసిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, దాంట్లో మీరు కింద యూ విల్ హ్యావ్ లెస్ 4 grams, తర్వాత 8 grams, 12 grams ఇట్లా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, లాస్ట్ లో యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ షుడ్ బి దేర్ కదా, బయోమాస్, నంబర్, ఎనర్జీ. వన్ మోర్ ఇస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ energy we discussed, right? Okay, one slide is missing, then you can also write about pyramid of energy. All right everybody, so 3 pyramid of mass, biomass, energy and number explain cheyandi. Very simple question, diagram draw chesi write down all the points. Okay, monohybrid, dihybrid. Okay, I am explaining. Yes, Ramesh, you have to draw pictures for all the pyramids. ఎందుకు అంటే పిరమిడ్ ఒకటే కానీ you have to show how the size is increasing, how the number is increasing. You have to show, suppose ఇక్కడ biomass లో you have to write down na how much kg here, how much kg on the top. అలాగే aquatic ecosystem లో కింద how many, like how much is the weight, పైన how much is the weight, అవన్నీ చూపించాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పిరమిడ్ కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. దట్ లుక్స్ బెటర్ అండ్ దట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ మార్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, జోరా ఫాతిమా వన్స్ అగైన్ బయోమాస్. బయోమాస్ లో ఏం లేదు రానా, బయోమాస్ 2 types ఆర్ దేర్, aquatic, terrestrial. దిస్ ఇస్ terrestrial, దిస్ ఇస్ aquatic.
Terrestrial is upright, aquatic చూడండి aquatic is inverted. ఓకే, బయోమాస్ మీనింగ్ ఏంటి అది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ ఆర్గానిజమ్స్, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటున్నాయి కదా, ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వేస్ట్ ని బయోమాస్ అంటారు. ఓకే, సో ఆ బయోమాస్ నుంచి ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ దాన్ని బయోఫ్యూయల్ అంటారు. ఓకే, Vasant, you have to follow the 10% law only. As per your textbook, 10% law only explain చేయండి. అవి హైయర్ క్లాసెస్ లో ఉంటుంది నాన్న, ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ లో. సరేనా వసంత్? డోంట్ రైట్ దాట్. ఓకే వసంత్, యూ రైట్ ఓన్లీ అబౌట్ 10% law. Charita, easy kada? Okay, yesterday Charita told me one thing which she wanted me to share with all of you. So 12 o'clock session lo 2 marks question discuss చేసుకున్నప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు. Okay, what Charita wants to share with all of you, like her teacher has said something, అలా మీరు ఆన్సర్ రాస్తే బాగుంటుంది అని. Once again, okay. Zora Fatima, I hope you understood biomass. Easy kada everybody? Chalo. So next question, last chapter, natural resources. Natural resources lo aim ledhu nana. You just have to read about the 4 R's. Okay, what are the 4 R's? Quickly చెప్పేసేయండి. What are the 4 R's? Ma'am, drawings ma'am, animals drawing. Ramesh, animals drawing అవసరం లేదు. You just can write the animal name, that is enough. కానీ పిరమిడ్ ఒకటే డ్రా చేయండి, పిరమిడ్ మంచిగా డ్రా చేయండి. యానిమల్ నేమ్, యానిమల్ డ్రాయింగ్, ఈగల్ డ్రాయింగ్ అవన్నీ అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ లైక్ ఈగల్, ప్లాంట్స్, వాట్ ఎవర్ యానిమల్స్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్ కదా, రైట్ డౌన్ దోస్ నేమ్స్. సరేనా రమేష్? Yes, Sinchan, bioaccumulation, biomagnification, you have to study. Biomagnification, example, Minamata disease, mercury concentration in the human being, okay? Model paper explanation, yes, Gladiator, I will be doing a pre-final paper discussion at around 2 o'clock, I think, today, okay? Rebina is back, okay. So, Maheshwari, recycle, Indian, cell division చెప్పేసాను నాన్న. Then Harika, reduce, reuse, recover, recycle. Okay, Harika, సరే నాన్న. Charita, reduce, reuse, recycle, recover. Very good. Tulja Devi, reduce, reuse, recycle, recover. So ఆ 4R గురించి రాయగలుగుతారు కదా, you have the answer for that. Yes, so అది రాయండి. Then farmer based interventions, కొత్తపల్లి విలేజర్స్ లో ఒక ఫార్మర్ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ దేర్ కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ పీపుల్. వన్ మోర్ ఇస్, హౌ కెన్ యూ సేవ్ ఆర్ ప్రిజర్వ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్? సపోజ్ వాట్ ఎవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దేర్ కదా, ఫారెస్ట్ ఆర్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, సో హౌ కెన్ యూ డూ ద మేనేజ్మెంట్ ఫర్ దాట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. సో మళ్ళీ చెప్పాను ఆల్రెడీ, అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చాప్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ జనరల్ టాపిక్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సోషల్లో ఎట్లా ఓన్ గా ఆన్సర్ రాస్తారు, ఇక్కడ కూడా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో అంటే హౌ కెన్ యూ సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, హౌ కెన్ యూ కన్జర్వ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, హౌ కెన్ యూ సేవ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్, ఓకే, సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్. సో ఇలాంటి కన్జర్వేషన్స్, ఓకే, హౌ యూ క్యాన్ కన్జర్వ్ దీస్. సో దీంట్లో కొన్ని కీవర్డ్స్ తెలిసి ఉండాలి అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ మీరు ఓన్ గా రాయాలి, ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. 6 mark questions, important 6 mark questions from all this chapter. So then we'll see chapter wise 4 mark questions. Okay, next 1.5 hour lo fast ga let us complete the 4 mark questions. 4 mark question tarvata 12 o'clock I have a separate session for 2 marks question. So our 2 mark question session lo whatever if based questions are there kada, all those if based questions I'll be discussing with you. Okay, so now let's see
write about water soluble vitamins. Okay, so e 4 mark session lo you just have to tell me the answers quickly. So what are the water soluble vitamins, Nana? Cheppandi. Satvik. Yes. Aryan, correct, Nana. Maheshwar and Shritan, Zora Fatima. Yes. 4 hours అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు కానీ 4 hours ఆన్సర్ ఎస్ఏ ఆన్సర్ రాయగలుగుతారు కదా. కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ఆల్ ద 4 hour ని మంచిగా ఎలాబరేట్ చేసి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగా రాయగలుగుతారా లేదా? పాయింట్స్ అన్ని వచ్చు కదా ప్రతి ఒక్క ఆర్ గురించి. ఎస్, come on. So we have water soluble vitamin and also fat soluble vitamin. Okay, so fat soluble, which are the fat soluble vitamins, which is the water soluble vitamin? I want this answer from you. Okay, yes, all the new joiners, new students, you can subscribe to the channel. Okay, Meenakshi ready? Yes, ma'am. You can write kada, Meenakshi. Very good. భాగ్యలక్ష్మి ఎంబ్రియో లేయర్స్. ఓకే పాపం భాగ్యలక్ష్మి ఎప్పటి నుంచి ఎంబ్రియో లేయర్స్ అడుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ దిస్ భాగ్యలక్ష్మి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్విక్లీ. జస్ట్ గివ్ మీ మొమెంట్. 1 minute. Lakshmi, I am explaining it, okay? So embryo, human embryo, okay, it has many layers actually. So why so many layers are required for human embryo? So human embryo is a delicate thing, right? So Bhagyalakshmi has asked this doubt. Let every one of us can listen to this. So wall of uterus lo, what is happening, you know, the embryo which is formed by the fusion of male and female gamete. Okay, so this embryo will have layers around it. So the embryo from the fallopian tube నుంచి అది మెల్లగా యూట్రస్ కి వస్తుంది కాబట్టి యూట్రస్ లో వాల్, ఓకే, యూట్రస్ వాల్ విల్ బి దేర్ కదా. యూట్రస్ వాల్ కి ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాంటెడ్. ఓకేనా? So when it is implanted to the uterus wall, there are some membranes of the embryo. Why membranes enduku kavali? For protection, nutrition and support. Okay, so embryo ki protection kavali, nutrition kuda avasaram and support kuda kavali kabatti, so ee 3 things kosam there are embryo, దీన్ని embryonic membranes kuda antaru. Okay, so just have a look. What are the different membranes around the human embryo? So human embryo chuttu manam chuste sequence ga we can see all these membranes here. Okay, so what are they? First one vachesi chorion. Okay, మొత్తం బయట ఉంటుంది కోరియోన్. కోరియోన్ తర్వాత we have amnion. amnion తర్వాత allantois తర్వాత ఇక్కడ yolk sac ఉంటుంది. So these are the main embryo layers. ikkada chudandi, between after the amnion we have a fluid which is called amniotic fluid. Okay, so chorion, amnion, allantois, yolk sac and amniotic fluid gurinchi kuda rayandi. Yolk sac is vestigial. Okay, what about yolk sac? It is a vestigial organ. Okay, so all this embryonic layer gurinchi manam కోరియాన్, అలంటాయిన్, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క లేయర్ ఫంక్షన్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. కోరియాన్ ఏంటి? అవుటర్ లేయర్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి కోరియాన్ ఈజ్ అవుటర్ లేయర్. ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లాసెంటా ఫార్మేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ప్లాసెంటా ఏంటి?
placenta is the place where transfer of nutrients, మదర్ టు ఎంబ్రియో న్యూట్రియంట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్లాసెంటా ద్వారా. ఓకే, సో దిస్ ప్లాసెంటా ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై దిస్ కోరియాన్. సరేనా? తర్వాత అమ్నియాన్. అమ్నియాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. అమ్నియాన్ లో ఏముంటుంది? అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఫ్లూయిడ్ కీప్స్ ద ఎంబ్రియో మాయిస్ట్. ఇప్పుడు అమ్నియాన్ లో అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఎందుకు ఉండాలి? అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంబ్రియో ఇస్ వెరీ డెలికేట్ కదా, అది తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ డ్రైనెస్ కి అవాయిడ్ చేయడానికి దాని చుట్టూ మాయిశ్చర్ కావాలి. ఆ మాయిశ్చర్ కోసం అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, అదే దాని ఫంక్షన్. ఓకే, అలెంటాయిడ్స్ అంటే ఏంటి? అలంటాయిడ్స్ నుంచి వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ అంబలికల్ కార్డ్. అంబలికల్ కార్డ్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఓకే, సో అంబలికల్ కార్డ్ ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ us we were connected to our mother through the umbilical cord only. Okay, so navel point is there kada, so navel point is the connection for the umbilical cord. So adi ekkadi nunchi form aitundi? Allantoids. Okay, tarvata yolk sac enti? It is a sac like structure. ఇప్పుడు యోగ్ సాక్ యూజ్ ఏమీ లేదు, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెస్టిజియల్. సో ఇది ఎంబ్రియో. ఓకే, సో ఎంబ్రియో అండ్ ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్, దీస్ ఆర్ ద 4 ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్, సైడ్ హెడింగ్ పెట్టండి అండ్ రైట్ డౌన్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ లైక్ పాయింట్స్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, భాగ్యలక్ష్మి, ఈజ్ యువర్ డౌట్ క్లియర్? పాపం ఎప్పటి నుంచి అడుగుతుంది ఎంబ్రియానిక్ లేయర్ గురించి. సో గెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే తెలుసు కదా, 9 months పీరియడ్ వెన్ ద జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్ టిల్ ద బేబీ ఈస్ డెలివర్డ్. ఓకే, సో జైగోట్ ఎంబ్రియో అవుతుంది, ఎంబ్రియో ఏమో ఫీటస్ అవుతుంది. 3rd month లో ఎంబ్రియోని ఫీటస్ అంటారు. అండ్ ఆఫ్టర్ 9 months దట్ ఫీటస్ ఈస్ కాల్డ్ బేబీ. ఓకే, అండ్ కొలెస్ట్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పిల్లలు. కొలెస్ట్రామ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మిల్క్ ఫార్మ్డ్ బై ద మదర్ ఆఫ్టర్ ద చైల్డ్ బర్త్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. ఇట్ గివ్స్ ఇమ్యూనిటీ టు ద న్యూ బోర్న్ బేబీ. ఆల్ రైట్, సో హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. భాగ్యలక్ష్మి చెప్పండి నాన్న, అందరూ అర్థమైందా? ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఇన్ 6 marks. మేరీ చెప్తాను మేరీ, డయాగ్రామ్ సెషన్ లో అన్ని చెప్తాను. ఇండియన్ రాగా కొల్లేరు లేక్ 4 marks లో ఇప్పుడు చెప్తాను, ఆగండి. కొల్లేరు లేక్స్ నిన్న కూడా షార్ట్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ లో. ఓకే, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చాలా పెద్ద టాపిక్ నాన్న. డీటెయిల్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే లత ప్లీజ్ సీ ద రిప్రొడక్షన్ 1 shot. ఒకసారి రిప్రొడక్షన్ 1 shot చూస్తే ఈజీలీ తెలుస్తుంది. దొరకట్లే అంటే టెలిగ్రామ్ లో నాకు అడగండి, లింక్ పంపిస్తాను. టైమ్ స్టాంప్ కూడా చెప్తాను, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చూడాలి. దెన్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ క్విక్లీ. ఓకే, గంగా సతీష్ కుమార్, బయోమాగ్నిఫికేషన్ ఏం లేదు నాన్న సతీష్ కుమార్. ఇప్పుడు సపోజ్ వాటర్ బాడీలో డిడిటి ఈజ్ ఎంటరింగ్. ఓకే, సో డిడిటి ఈజ్ అ కెమికల్ టేకెన్ బై ఫైటోప్లాంక్టన్స్, then by small fish, then large fish, then that large fish is eaten by man. So man will have highest amount of chemicals deposited. So biomagnification, toxic materials, whatever toxins are there kada in the environment, so when it is going to the higher trophic level, so that concentration of the toxins increases, danni biomagnification antaru. Okay na Satish? Chalo, let's do this 4 marks first. Okay, analogous homologous. Okay, analogous homologous same ledu, just different structure same function. Inkokatemo same structure different function. Okay, okay, just concentrate on the class. Now tell me, what are the water soluble vitamins? I think మీరు అందరూ చెప్పారు, but we started the embryonic membrane explanation. Ma'am, immunoglobulins ఉంటాయి కదా? Yes, cholesterol will have immunoglobulins, IG. Okay,
Satvik, what is your doubt? You can ask. Avunu Yash, immunoglobulin is globulin will be there in cholesterol. Second brain explain cheyala. Emerald, yesterday itself I explained the second brain. No problem, I'll explain again in the chapter. First, water soluble vitamin and fat soluble vitamins cheppandi naku. What are the water soluble vitamins and what are the fat soluble vitamins? So vitamin A, D, E, K are fat soluble. Vitamin B and C are water soluble. So ఇది 4 marks కోసం వచ్చినప్పుడు what you will write? So you have to write about all the vitamin B and C chemical name. Chemical name of C ఏంటి? Ascorbic acid. అలాగే B లో we have B1, B12, B9, B5. సో అన్ని రాసుకోవాలి. Okay. Then you can mention some diseases caused due to deficiency of those vitamin. Okay. Anita, kidney explanation. Okay. చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ బైల్ జ్యూస్ రోల్ ఏంటి డైజెషన్ లో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఇన్ డైజెషన్ సో వాట్ ఈస్ ద బైల్ జ్యూస్ డూయింగ్ like what is the contribution of bile juice in digestion? Yes, cheppandi tondarga. Bile juice, what is the use of bile juice pillalu? So bile juice, does it have any digestive enzyme? No kada. So no enzyme. If it do not have any enzyme, then how it is helping in digestion? Okay, enzyme లేనప్పుడు how actually it is helping in digestion? Lata, I have already explained the urine formation. You can see that. Okay, starting of the video lo excretion chapter lo urine formation explain chesanu. Sheikh Oman, B complex, C water soluble. Very good. Niche, Angel 123, niche ante a particular habitat where a particular species lives. Okay, suppose we all human beings are staying in a particular habitat. So this is our niche. So suppose elephant is staying in a group in a jungle. So that is their niche. Okay. So a particular area or a habitat where a particular species lives. Okay. Come on, say this. Bile juice. Yes, Angel 123 has told the answer. It is helping in emulsification. Bile, ma'am, bile is used for emulsification of fats. Avunu Ananya, correct. Anusha Reddy, correct. Nana Anusha, Charita Guda, correct. Uday Lakshmi also correct. Sham Sundar, lymphatic system. Sham Sundar, lymphatic system also I have explained in this particular session. You can go back and see that once. Okay. Yes, bile is used in emulsification. So fat molecules are actually very large fat globules. They should be broken into small fat globules. So danni emulsification antaru. Once the fats are broken, appudu danni em antaru? Emulsified fats. Okay. So emulsified fats, like emulsification is happening by bile juice. Okay. Next one, what is the role of roughages in the alimentary canal? Okay, roughages ante all the fibers which we eat in the food. See people, these are the important 4 mark questions we are discussing. Okay, so 4 marks lo you can also expect autotropic, heterotropic differences. Okay, so I'll give you a list of most important 4 mark question in the PDF. Please go through all those questions. Okay. Malnutrition, when we will have deficiency of one or more nutrients in our body, that is malnutrition. You can say about marasmus, kwashiorkor and obesity. Explain that. Okay. John Wick, feedback mechanism. Feedback mechanism em ledu John ante Virginia kada name. Okay, listen, suppose insulin hormone, when you are on fasting, that means you don't have glucose in your body. So body lo glucose leni appudu
what insulin, what it does when it is secreted, when the glucose level rises, when we eat food, glucose level is rising, that time insulin production will be there. Okay, but when we are fasting, glucose level is down, that time pancreas will not produce much insulin. That means feedback mechanism ఏంటి, హార్మోన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మన బాడీలో, బాడీకి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే that time hormone will be produced. Okay, suppose glucose production in glucose is increasing in the blood, insulin produced. Glucose is reduced in the blood, insulin will not be produced. Ade feedback mechanism. Okay. Yes, Aryan Reddy, very good. Rough edges, smooth movement and prevent indigestion and constipation. Yes, rough edges are nothing but fibers in our food. So those fibers help in proper bowel movement. You have to write proper bowel movement and they help in avoiding constipation. Okay. Sai Krishna, okay. Aryan Reddy, Lokya, Anusha Reddy prevents indigestion and constipation. Avunu Anusha, correct. Saryukta, yes, I can send the PDF. I will send the PDF, don't worry. Rough edges add on weight on food to make smooth movement. Yes, that's correct. Emerald also correct. Rohan, Darwin theory chapala. Okay, Rohan. So next చూద్దాం, rough edges గురించి తెలిసింది కదా. Next, what is cellular respiration? Very, very important definition for you people. What is cellular respiration and what is glycolysis? చూడండి, glycolysis గురించి చెప్తాను ఫాస్ట్ గా, జస్ట్ కాన్సంట్రేట్ హియర్. గ్లైకోలైసిస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ గ్లూకోజ్ is getting converted into pyruvate. This process is called glycolysis. Okay. So glucose converting into pyruvate is the common step for every respiration, aerobic, anaerobic, everything. So e process, glucose converting into pyruvate, where it is happening? It is happening in the cytoplasm. Okay, suppose cell is there kada, nucleus will be there. Suppose this is mitochondria. Okay, and this is the cytoplasm. So cytoplasm lo em jarugutundi, idi glucose pyruvate conversion, which is also called glycolysis. So once pyruvate is formed, that pyruvate will go to the mitochondria and appudu akkada mitochondria lo ATP production aitundi. Yes, so that is mitochondria, anduke energy power house of cell kuda antaru. Clear kada? So cellular respiration ardhamainda? Cellular respiration ante the respiration which is happening at the cell level. Cell level lo oxidation of glucose jarugutundi, energy and carbon dioxide is produced. Adi cellular respiration. Okay. Vani, what happens if predators are removed from food web? Predators are removed from food web. 12 o'clock oka session untundi, if based questions ani. So all the if based questions I'll be explaining. Okay. Bhagyalakshmi, stroma kaadu, glycolysis happens in cytoplasm. Breaking down of glucose is called glycolysis. Avunu Rohan. And glycolysis happens in cytoplasm. Good to petandi. Next question, when will you get muscular pain? So which type of respiration we get muscular pain? Okay. Abhi space, I will be sending the PDF on Telegram. For that you have to join the Telegram group. PDF కావాలంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద PDF. టీబీ గేమర్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్స్, ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వి డిస్కస్ టుడే వాజ్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఓన్లీ. యూ కెన్ గో త్రూ దాట్. సో మస్క్యులర్ పెయిన్ ఎప్పుడైతుంది నాన్న? ఎవరు చెప్పట్లేరేంటి? అందరికి PDF. Yes, emerald, lactic acid, very good, emerald. So when anaerobic respiration or whenever there is lack of oxygen, okay, the muscles like body will
follow respiration in which lactic acid is produced. So lactic acid production జరిగినప్పుడు so muscles లో okay this gets accumulated in the muscles and that is called as that is how we get the muscular pain or cramps in our body. Okay. Ashmit, ma'am, I'm starting the revision today. Can I complete the whole syllabus? Definitely you can complete the whole syllabus. Revision ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసేయండి, టాపిక్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసేయండి. లేకపోతే ట్రై టు కంప్లీట్ ఆల్ ద ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్, తర్వాత కంప్లీట్ ఆల్ ద 4 మార్క్ క్వశ్చన్, దెన్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అలా డయాగ్రామ్స్ చేయండి సెపరేట్ గా, ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. 1 డేలో ఆల్సో యూ కెన్ డూ. అష్మిత్, ఓకేనా? No, Rohit, nothing like that. Pranati, lactic acid is stored in muscles. Avunu Pranati, lactic acid is stored in muscles. Meenakshi Reddy, lactic acid. Yes, that's the correct answer. Okay, chalo. So next one chudandi, give the necessity of transport system in living organisms. Living organisms lo transport system enduku undali? What is the use of transport system in living organism? Srilekha, what is your doubt? Ma'am, diaphragm is also a muscle, so we get pain sometimes at area, we get pain. Rohan, maybe because of acidity, we get pain in that area, okay? Gas formation, acidity. Okay, Avyukt is saying, my ma'am told this question is important. The procedure for experiment to observe the role of saliva in digestive process. Experiment kada, life process lo manam chuskunnam kada, two test tube we have to take, test tube 1, test tube 2, filled with water. Then we have to add pinch of flour to both. But we will add only saliva to one and we will not add saliva to another test tube. So in which we are adding saliva, starch will be broken. So no blue color when iodine test is done. Kani ikkada saliva manam add cheskole kabatti starch will be as it is. Starch is not broken. So blue color is seen. So this experiment you can write. Okay, Avyukt. Srilekha, what is your doubt, Srilekha? Meenakshi, to supply blood to the body and nutritions. Very good, Meenakshi. So transport system is necessary to supply oxygen and also nutrients. Okay, nutrients and oxygen supply cheskovalante there should be proper transport system in the body. Compare arteries and veins. So fast ga give me all the points for arteries and veins differences. Difference, very important question this one. Arteries and veins difference for 4 marks. You can expect this. Okay, so can you tell me the differences between these two? Brain, Lokeshwar, brain already explained, Nana. Can you see the video once again? Okay, you can go back and see brain parts, mottam brain parts ninna session lo kuda explain chesanu, ee roju kuda explain chesanu. Okay. Raw peach, ma'am, just once you can explain about amoeba. Like what about amoeba you want me to explain? Raw peach, amoeba nutrition, na? It is forming pseudopodia and nutrition, how it is happening, that you can write. Okay. Just have a look here, raw peach. So he has asked a question, nutrition in amoeba. Okay, so amoeba lo nutrition, how it is happening? With the help of pseudopodia. See, 1 minute, I could have drawn that diagram only, no problem. Okay, I'll draw and show you.
So nutrition in amoeba, you have to draw amoeba, then you have to show the pseudopodia like this, okay. After the pseudopodia formation, the food particle entering inside the cell, and then what happens? All the waste will be expelled out through simple diffusion, and amoeba will have all the nutrients or whatever food the amoeba has taken, so that will be absorbed. Adi nutrition in amoeba. Pseudopodia ఖచ్చితంగా మీ ఆన్సర్ లో ఉండాలి. What is meant by saliva? Saliva is secreted in our buccal cavity, which has the enzyme salivary amylase that helps in carbohydrate digestion. Okay. Akshay is saying arteries are fast flowing blood compared to veins. Okay, high pressure. Sorry. Pranati, thick walled and veins are thin. Very good. Meenakshi, valves are absent, valves are present. Yes, Meenakshi, correct. Sweetie, Ripka. Sweetie, what is your problem, Sweetie? Please tell me. I'll respond now. So, emerald can retain shape when blood is absent, arteries cannot. Okay. Human kidney. Sai, human kidney also explained, Nana. Okay, welcome, Lokeshwar. Tejashri. Yes, you can write about oxygenated, deoxygenated blood. You can write about valves difference. Yes. Arteries are thick, valves are absent, direction. Yes, you can write about pressure. Okay, so blood flows with much pressure in arteries, and blood flows with less pressure in veins. Okay. Charita, veins have valves, arteries don't have valves. Avunu Charita, correct. So these are the various important points about arteries and veins. Okay. So minimum 8 points you should write. Very important question. Very, very important for 4 marks. Okay. Chudandi ikkada. So all these points you can include. So one is write about oxygenated, deoxygenated blood. All right. Write about oxygenated and deoxygenated. Write that arteries are thick and rigid, veins are thinner and less muscular. Deeply seated. Okay. Arteries are deep inside, but veins are located periphery. Ante suppose ee hand lo where are the arteries? Deeply seated. They are deep inside. But veins ante paina superficially surface దగ్గర ఉంటున్నాయి. Okay. How the color is represented? Red color. Veins emo blue color. Blood flows with high pressure. Blood flows with low pressure in veins. Narrow lumen. Arteries lumen ఎలా ఉంటుంది? చాలా narrow గా ఉంటుంది. Veins lumen చాలా wide గా ఉంటుంది. Okay. Then valves గురించి రాసుకోవాలి. Arteries లో valves లేదు. And also you can mention about pulmonary artery and pulmonary vein. Who will tell me what is the exception thing about pulmonary artery? Yes, Rohan, correct. Abhinav, 2 lines raste saripotunda. 2 lines for arteries and veins saripodu. Arteries and veins minimum 8 points you have to write. Gayatri, correct answer. Shrihan Guda, correct. Meenakshi Reddy, yes. So what is pulmonary artery? What is pulmonary vein? Okay. So very, very important, pulmonary artery and pulmonary vein. So pulmonary artery ante enti? It is the only artery which is carrying deoxygenated blood. Actually, all the arteries, they carry oxygenated blood kada. Kani pulmonary artery will carry deoxygenated blood. Similarly, what about veins? All the veins will carry deoxygenated blood. All right? Ante carbon dioxide rich blood. Kani pulmonary vein, it carries oxygenated blood. Just ulta untundi. That is the only exception. All right? So that point also you can include.
Yes, yes. So these are the important points. Okay, John. Pulmonary artery carry. Yes, yes. Vishwak, correct. TB Gamer also correct. Shrihan. Why do artery have high BP? Shrihan, actually artery will have to carry the blood to all the parts of the body. From the heart, it is going to all the parts of the body. So, దాని కోసం ఒక హై ప్రెషర్, ఒక చాలా హై ఫోర్స్ తో బ్లడ్ ట్రావెల్ చేస్తేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్టరీస్ విల్ హ్యావ్ హై ప్రెషర్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, కానీ వెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద పార్ట్స్ కదా. సో దానికోసం పెద్ద అంత ప్రెషర్ అవసరం లేదు. అందుకే దట్ విల్ హ్యావ్ స్లో లైక్ లెస్ ప్రెషర్. ఓకే, Srilekha, number of teeth, type of teeth already explained by me. Okay, శ్రీలేఖ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నిన్న సెషన్ లో కూడా. సరేనా శ్రీలేఖ? Okay, as she is asking, let us do that once. So yesterday itself I was talking about the types of teeth kada. So what are the types of teeth? Okay, before that let me tell you about ENS. What is ENS? Enteric nervous system. So our digestive system is called a second brain. Endukante digestive system paina there are so many neural sheath, neurons covering the digestive system, right? So different food will produce different stimulus. దాని కోసం different response ఉంటుంది. Yes, అందుకే digestive system alone cannot do that. దాని కోసం so many neurons are present on the digestive system. సో అందుకే సైంటిస్ట్ దానికి ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టారు సెకండ్ బ్రెయిన్ అని. ఓకే, సో సెకండ్ బ్రెయిన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, హెల్పింగ్ ఇన్ డైజెషన్ ప్లస్ మెంటల్ స్టేటస్ కి కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ సర్టన్ డిజీజెస్ కి కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని సెకండ్ ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటారు. ఓకే, అంటే 9 మీటర్ ఎలిమెంటరీ కెనల్ పైన దేర్ ఆర్ 100 మిలియన్ న్యూరాన్స్. Okay, from esophagus to anus, there are 100 million neurons present on it. So these are the functions of ENS. ఇప్పుడు ఎలా digestion లో all the digestive parts are helping, అలానే ENS or second brain also coordinating with the digestive system for the digestion process. Okay. Srilekha, you asked about this one kada. Srilekha, 1 minute. Okay, give me a second. I'll explain I'll just show the teeth type. Chudandi kada. So Srilekha, this is your doubt. So what are the types of teeth? Incisors, canines and premolars, molars. This is the sequence. Okay. So how many canines, incisors we have? Total 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars are there. Yes. So function kuda gurtupettandi. So all these teeth, this is helping in mastication. Mastication and chewing of food. All right. Ecological pyramid already explained chesanu. Fertilization kuda done. Anaerobic, aerobic, rajyam. Okay, so many of you asking certain simple doubts also. Let me tell you, I will provide you all the important PDF for today. There's one PDF called important differences. Our differences lo miru anni chudochu. Emantaru aerobic, anaerobic, arteries, veins, all the differences are there. Just go through once. Let us quickly complete the 4-mark questions. So 4 organisms and their excretory organ. Okay, very, very important this one. So flame cells you can write. Green glands. Then also write about nephridia.
So did you learn the table? Yesterday only I asked you people to learn the excretory system table kada. So please read that. Okay. Explain fertilization. I have already explained fertilization. Come on. Tell me what are the different excretory organ in various organisms. Who can tell me this answer? Akshay, it is pyramid of energy. Always upright. Okay. Chandana. Okay, Chandana. Vishwak, correct, Vishwak. So, student ikkada, so there is one table kada. Yesterday I told you to learn. Adi learn chesara, cheyalera. So, kachidamga, very, very important table, excretory organ table. Definitely learn that. Nephrons are the functional and structural unit of kidneys. So, why it is called functional and structural unit? Because it is purifying all the waste materials from the blood. Okay, and they are the smallest part of the kidney, right? And they are million in numbers. So, avanni points will explain cheskochu. Various method by which plants send out waste product from their bodies. So, lenticels, bark, leaf, all those points you can write. Okay. Charita, arthropoda, green glands. Avunu Charita, cockroach, green gland. Yes, cockroach, arthropoda kada. Aditya Gupta. Okay, water reservoir, Aditya. Koleru Lake and water reservoir, they are like stories, tables, okati gurtupetandi. I have the PDF of that. I can provide you that general answer. Adi just read it. Koleru Lakes gurinchi points. Read about it. Water reservoir also read the points only. Okay. Yes, Meenakshi Reddy is giving the very good answer actually. Diffusion, water bath, flame cells, nephridia, metanephridia, kidney. Very good. Very good, Meenakshi. Shri Radha Mohan, I have explained mitosis already. It is there in this session, you can see. Okay. How do you appreciate function of human brain in our body? So, human brain functions mottam raseyandi. Indak mundu explain chesan kada. Right about cerebrum, then diencephalon, then midbrain, then hindbrain. Okay. Then function of sympathetic nervous system. So, what sympathetic nervous system is doing? How it is helping us? Sympathetic nervous system. So, whatever like adrenal gland symptoms will be there kada. So, increasing of the blood, constricting of the blood vessels. Okay. Pupil dilation, eyes becoming larger, and suppose you get goosebumps. Okay. Suddenly you start sweating or a raise in your blood pressure. All those are functions performed by the sympathetic nervous system. Okay, actions by sympathetic nervous system. Similar to adrenaline gland hormone, which is called the second brain. So, second brain is the ENS, enteric nervous system. Just now we discussed kada, answer rayandi. Tarvata, prophase stage in mitosis. Prophase stage. So, prophase, metaphase, anaphase, telophase. These are the 4 stages, right? So, 4 stages, I think it is clear, very much pretty clear with all of you. So, what is happening in prophase ante? Nuclear membrane disappearance, chromatin forming chromosome, then centrioles migrating to polar regions, formation of spindle fibers. Okay. So, these are the changes happening in the prophase. Okay. Avunu, a Koleru Lake 193 species, correct only.
193 species of migratory birds. Yes. So prophase, you can write and also draw the diagrams. Okay. So diagram ఏమైతుందంటే nuclear membrane is disappearing, spindle fibers formation, centrioles migrating to the poles. All those are the changes happening in prophase. Okay. Next one. A female feticide. What is female feticide? Killing the girl child in the uterus itself. Okay. So, killing the female fetus. 3 months, after 3 months, we call the fetus as embryo as fetus kada. So, appudu danni champeste, adi female feticide. I think you can write slogans on that very well. You all are masters in writing slogans. Chala creative ga, chala manchiga rastaru. Adrenaline in white sari. Avunu, Charita still remembers that story. Okay. See, many of you asking the same repeated doubts which we already discussed in this session. So, you can watch the session again. ఎక్కడ టైం స్టాంప్ అన్ని కావాలంటే ఏ వీడియోలో ఏ టాపిక్ ఉంటుంది కావాలి దొరకట్లేదంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఐ విల్ గైడ్ యూ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ దాట్. ఓకే. Shri Radha Mohan, how can we say that human beings moving museum? Because human beings have 180 vestigial organs kada. Because there are so many vestigial organs in our body. So, మ్యూజియం అంటే ఏంటి? మ్యూజియంలో అన్ని ఓల్డ్ ఐటమ్స్ విల్ బి కెప్ట్, రైట్? సో అలాగే వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్ దే వర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అన్సెస్ట్రల్ ఫార్మ్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. సో అందుకే వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్ మన బాడీలో ఒక మ్యూజియంలో స్టోర్ చేసినట్టు ఆ ఆర్గన్స్ ని అలా వీఆర్ మూవింగ్ కదా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్, అందుకే మూవింగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్. ఓకే. శ్రీ రాధా మోహన్. Grafting, Tejashri, grafting. Okay, she's saying the answer for the 7th one. Very good, Tejashri. So this is the answer is grafting here. Okay. Selenophile, childhood dreams, not marital schemes. Very good slogan. No, that is for child marriage, not for female feticide. Female feticide, you should write something related to killing of the female child, female fetus. Indian, I'm not seeing your comment. Okay, you can message me again. Okay, Akshay is saying a girl child brings happiness and joy. She is far better than a boy. Okay. Respect to life, don't kill girl child. Very good. Akshay has given good slogans for female feticide. Okay. Girl child, yes. Which one is to supply blood to lungs, ma'am? Arteries supply blood to lungs. Arteries only kada. Aorta will have branches. Okay, aorta only supplying blood to all the organs. Aorta will have 3 branches. ఇప్పుడు హార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు పైన ఇట్లా అయోటాలో చూస్తారు కదా 3 branches. Those 3 branches are one going to the head, one going to the hands and so on. Okay. Artificial dialysis. అవును రోహిత్, 300 likes కూడా అవ్వలేదు. Come on, you people can make the likes reach 300. Okay. Save the girl child, stop female feticide. Yes, Yash, very good. Yash is now becoming active and saying the answers. Very good. Oh, selenophile is Madhavi, roll number 3. Sare. You have joined from another device kada. Okay. Sunil. Okay, Sunil is saying thank you. Okay, next one chudandi. Write about ghrelin hormone. Ghrelin hormone gurinchi em rastaru cheppandi. Ghrelin and also leptin. What is the use of these 2 hormones? Okay.
Beti padhao, beti bachao. Okay, Sabita Nagesh, but you better write something in English. Ma'am, please explain artificial dialysis. E-gaming, artificial dialysis, aim led nana. So there is a dialysis machine. Okay, this is the dialyzer. So the patient will be lying down here. Okay, and from his body, blood will be taken out. So dialyzing machine or dialyzer, from one end, dialyzing fluid will be provided. And when the blood is going into the dialyzing machine, filtration జరుగుతుంది. Filtration జరిగిన తర్వాత waste ఏమైనా ఉంటుందో that is collected from one side. ఒక ప్లేస్ నుంచి, ఒక సైడ్ నుంచి ఏమో డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ సప్లైడ్, ఇంకొక ప్లేస్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, దెన్ బ్లడ్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద పర్సన్, ద పేషెంట్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ 3 to 6 hours and it is done for కిడ్నీస్. లైక్ పేషెంట్స్ ఎవరెవరు కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా, సో అలాంటి పేషెంట్స్లో ESRD, end stage renal disease. Okay, so in such person, dialysis or hemodialysis process will be done. It controls hunger pangs. Yes, heparin is the fluid kada ma'am. Aryan Reddy, no, this fluid is not heparin. Heparin is added to the blood when blood is taken out, just to prevent it from clotting. ఇప్పుడు బ్లడ్ బయటికి వస్తే క్లాట్ అవుతుంది కదా, ఆ క్లాట్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి యాంటీకోయాగులెంట్ హెపారిన్ ఇస్ యాడెడ్. బట్ ఈ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్, నాట్ హెపారిన్. సరేనా ఆర్యన్ రెడ్డి, అర్థమైందా? ఓకే, ప్రణతి, హార్మోన్ విచ్ ఇండికేట్స్ హంగర్. ఓకే, ghrelin starts the hunger and leptin suppress the hunger. How many types of teeth are present in human? What are their functions? ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం, we saw the explanation kada. So how many types of teeth we have? Jaydeep, yes, Jaydeep, Anusha Reddy, Raw Peach, Meenakshi Reddy, yes. Manasa, hi Manasa. Yes, Sheikh Oman, heparin is as an anticoagulant. That's correct. Nikhil, after eating food, the stomach is filled, then ghrelin is released. Yes, Nikhil, that's right. Mahendarkar, Anita, kidney explanation. Kidney explanation ante what you want, structure of kidney. So Anita is crying a lot that kidney explanation is not done to her. So let us see kidney explanation ante what you want in kidney explanation. Please let me know that. Yes, Sunil, biology classes will be missed after your exams. Rohan, canines, incisor, molar, premolar. Very good, Rohan. Chalo. So next one chudandi, so you can write types of teeth. What is the activity to show that stomach protected from secretion of its own acid? Very, very important for you people. So din kosam, so you have to take a leaf, okay, and 2 leaves actually. So on one leaf you have to apply Vaseline, and another leaf you do not you need not add Vaseline. So tarvata put some HCl, dilute HCl acid on this leaf and also on the second leaf. So Vaseline lekuna leaf chudandi, what is happening to that? It is getting damaged. But when there is Vaseline applied on the leaf, dilute HCl will not be damaging the leaf. So alane stomach wall low we have mucus. So mucus is protecting the stomach wall from the action of HCl. So this activity very, very important. Please read this activity, okay? Diagram of microvilli. See, microvilli and villi diagram same. Actually, microvilli ante they are present on villi. Okay, fine structure present, hair-like structure on the villi. So diagram of microvilli and label the parts cheyagalugtaru kada everybody. చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద విల్లై. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది.
Yes. Charita, mucous membrane protects stomach. That's right. Malnutrition symptoms. శ్రీ రాధామోహన్ మాల్న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా సారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ malnutrition? Malnutrition is nothing but if we have any deficiency of 1 or 2 nutrients in our body, మన బాడీలో ఒక 1 or 2 nutrients డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. మాల్ న్యూట్రిషన్ టైప్స్ వచ్చేసి లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మరాస్మస్, క్వాషియోర్కర్ అండ్ ఒబేసిటీ. ఓకే, సో విల్లై డయాగ్రామ్ లో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లేబుల్ లాక్టియల్. సెంటర్ లో లాక్టియల్ ఉంటుందా? లాక్టియల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్యాట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్, and lacteal is actually a part of lymphatic system, right? So that was all about this. Then role of villi in absorption. So villi em chestundi, it is increasing the surface area. So villi is increasing the surface area for digestion. Okay, explain about హార్ట్ గురించి చెప్పాను కదా ఆదిత్య, సబిత నాగేష్. బ్రెయిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఓవర్ నానా. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆల్సో. బయాలజీ లవర్. ఓకే, హూ ఇస్ దిస్ బయాలజీ లవర్? మాధవి ఏనా? yes Vedantu, you have coaching for MPC also, inter. Sharada Krishnaveni. Yes, Sharada, what is your doubt? Okay, come on, just see here. One more question, mastication and rumination. So mastication and rumination lo em rastaru? So mastication is chewing of the food. Rumination is by the cattle, right? Reverse peristalsis aitundi. How the cattle, cows and buffaloes, how do they like chew the food? ఇనిషియలీ చూ చేసి స్టమక్ దగ్గర ఒక పౌచ్ లో దే విల్ సేవ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. లీజర్ టైమ్ లో కూర్చొని మళ్ళీ రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ ద్వారా ఆ చ్యూడ్ ఫుడ్, హాఫ్ చ్యూడ్ ఫుడ్ ని కర్డ్ అంటారు. సో దట్ కర్డ్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మౌత్, దాన్ని కర్డ్ చూయింగ్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ రూమినేషన్. సచ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ రూమినెంట్స్. సరేనా? Okay, chalo, everybody. Yes, Madhavi, I can recognize you from your message. Okay, so 4 marks questions. I'll do one thing. I'll prepare this, all the important things at one place, and I'll provide you the PDF. Please go through all the questions. Okay, so natural resources lo pest control methods important. Wildlife and forest, how can you save? Important. Global warming, how can you prevent? Adi kuda quite important. Inkokati pillalu, management of natural resources, like how can you save the natural resources? Management of natural resources also very important. Okay, 4 mark question from this chapter. I'll write down all the questions and give you, don't worry. So variations also, if it comes in the exam, you can write kada 4 marks ki. So different traits and characters from one generation to another generation ellinappudu characters or traits difference untundi anamata. So variations are very very important. Okay, variations enduku important? Natural selection kosam, adaptation kosam, and species extinction avadu ani dan kosam. Okay, Sahiti. ఈ గేమింగ్ డయాలిసిస్ మషిన్ లో డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ యూజ్ చేస్తారు. దాని నేమే డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, దట్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. సునైనా మ్యామ్ ఫ్యాన్. మాధవి,
Who is this again? Okay. So, why pea plant was selected would an important 4-mark question. Okay. So, don't miss this one. Then we have mitosis meiosis difference. Okay. How can sexually transmitted diseases be controlled? Okay. How to prevent sexually transmitted disease? Use of contraceptive, avoid multiple partners, vaccination, and syringe గురించి కూడా రాయొచ్చు. So yeah, all the used syringe should be disposed. Okay. Yes, Aryan, ruminants లో బోలస్ ఉండదు, ఆ పాయింట్ కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. స్పామ్ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4-mark క్వశ్చన్. ఓకే, స్పామ్ డయాగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు రైట్ 2 lines ఫర్ acrosome and 2 lines ఫర్ మైటోకాండ్రియా ఆల్సో. సరేనా? Then tables will be given, and from the table you can get some question. Okay, who was asking me kidney structure? ఓకే, లామార్కిజం కూడా కావాలి కదా. సరే సరే చెప్తాను ఇప్పుడు. డార్విన్ థియరీ ఇంపార్టెంట్ అనన్య, బెటర్ టు రీడ్ ద డార్విన్ థియరీ. You have 8 points for Darwin theory. You just can read all the 8 points. Yes. Okay, let me explain Darwin theory otherwise. So, kidney structure, outermost part is the cortex. Cortex tarvata medulla. Medulla paina there are calyces or calyx. Okay. So, what you can do, calyx are nothing but itla pyramid like structure. Dan paina itla nephrons arrange ayi untundi. Okay, can you see these yellow lines? They are the nephrons here. Okay. And you write about renal artery entering, renal vein coming out, and center part is the pelvis. Okay. Chalo, let me do one thing. Let me explain the Darwin's theory once. Oste 6 marks essay, you may get the Darwin theory. Okay. I'll just explain that and we can close the session. Malli 12 o'clock we'll discuss all the top 10 2-mark questions. Ante what happens if questions, alanti questions, we can study, like we'll discuss once at 12 o'clock. Okay. So Darwin theory in a nutshell unda. So that question actually, if they give you this question, do one thing. Just write the points about Darwin first. Charles Darwin. Okay. Who was Charles Darwin? Charles Darwin gurinchi rasina mundu, you should tell what is evolution. Okay. So evolution ante gradual development of organism from earliest form to the latest form. Okay. Just see here once. What is evolution? Ante it is a very slow process from, if an organism, any organism from its earliest form, it is going to the latest form. Okay. So that process, that gradual development of the organism is nothing but evolution. And it is a very, very slow process. Okay. Tarvata Darwin's theory gurinchi em rastaru. First write about Charles Darwin. So who was Charles Darwin? He was the father of genetics. Okay. So Charles Darwin, father of genetics ani rayandi. Got it? Then you can write that actually Charles Darwin, Darwin theory explain chesadu kada. That was basically based on natural selection. Natural selection paina base ayi undi Darwin's theory. Okay. Evolution is a small process. No, it is not a small process. Small in the sense, it is a long process, like slow process, you can say. Manasa, yes. Rohit Patel, Yashwant. What happened, Yashwant?
Structure of brain, already explained Sahasra. Sunil, lungs lo lobes, one side lung emo 3 lobes, another side lung emo 2 lobes. Left side will have 2 lobes because of the position of the heart. Yes, Charita, Darwin is the father of evolution. So, before Darwin theory was actually started, Lamarck was one scientist. So, Lamarck, what he did, you know, he told the giraffe neck explanation for evolution. So, that theory was rejected by many scientists. Okay? Oka story laga rayandi nana, ante. Okay? So, Charles Darwin, tarvata after Lamarck emo Lamarckism theory ichadu kada. So, according to that Lamarckism theory, జిరాఫే నెక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కదా లమార్క్, దట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ రాంగ్. అయితే దెన్ కేమ్ చార్ల్స్ డార్విన్ హీ టోల్డ్ అబౌట్ ది ఫించ్ బర్డ్స్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇట్లా బీక్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఫించ్ బర్డ్స్ గురించి ఉందా? సో దాట్ డయాగ్రామ్, ఓకే, గాలపగోస్ ఐలాండ్ లో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దాట్ థియరీ, చార్ల్స్ డార్విన్. ఓకే, అయితే ఏమైంది, ఈ డార్విన్ ఇచ్చిన థియరీ వాజ్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్. దిస్ థియరీ వాజ్ వెరీ మచ్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, సో ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కొక్క పాయింట్ అబౌట్ డార్విన్స్ థియరీ. ఓకే, సో డార్విన్స్ థియరీ దేర్ ఆర్ టోటల్ సమ్ 8 పాయింట్స్ అండ్ స్టార్టింగ్ లో ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం మీరు ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాట్ బికమ్స్ సమ్ 12 పాయింట్స్. ఓకే, సో ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ లో వేరియేషన్స్ ఉంటుంది. Obviously, మీ ఫ్యామిలీలో కూడా యూ హ్యావ్ వేరియేషన్స్ కదా, ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్. ఆర్ యూ కార్బన్ కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్? యు ఆర్ సిమిలర్ టు యువర్ పేరెంట్ బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్ కదా. సో వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్. దాని గురించి రాయండి. కీవర్డ్ ఇక్కడ వేరియేషన్, హైలైట్ ఇట్, పుట్ ఇట్ ఇన్ బాక్స్. వేరియేషన్స్ ఎలా అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బికమ్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హెరిడిటీ అన్నమాట. హెరిడిటీ అంటే పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కి పాస్ అయితే జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదే హెరిడిటీ అన్నమాట. రైట్ డౌన్ దాట్. దెన్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, సో సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. ఇప్పుడు ఐ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ దేర్ ఆర్ 2 బాయ్స్ స్టాండింగ్. ఓకే, one boy has very strong legs, he is physically very strong. Another boy is very weak and చాలా వీక్ కాలు ఉంటున్నాయి ఆ అబ్బాయికి. సడన్లీ ఇఫ్ టైగర్ వచ్చేస్తే, which boy can run properly? The one with the strong legs or physically strong boy will start running and escape ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి. కానీ ఆ వీక్ బాయ్ ఉన్నాడా, he cannot escape. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి అతనికి రాదు. సో హీ విల్ బి కిల్డ్ బై ద టైగర్ కదా. సో హూ ఇస్ సర్వైవింగ్? ద ఫిట్టెస్ట్. దాన్ని సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటారు. ఓకే, సో వేరియేషన్స్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ వేరియేషన్స్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ ఫిట్ అన్నమాట. సో ఫిట్టెస్ట్, దెన్ వీ విల్ సర్వైవ్. అదే ఆ పాయింట్స్ ని మీరు ఓన్ గా రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఏంటి? నేచర్ ఆల్వేస్ సిలెక్ట్ ద ఫిట్టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ దీస్ వేరియేషన్స్. సో మెల్లగా వేరియేషన్స్ ఎవ్రీ జనరేషన్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ వేరియేషన్స్ కదా. one after the other, all the changes will lead to a new individual, new conditions. Okay, so that is nothing but the evolution. Over a time oka kotta species formation aitundi and danni evolution antaru. Okay, so earth paina every species on this earth ilane arise aindi, ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్. అండ్ ఎవల్యూషన్ వచ్చేసి ఒక స్లో ప్రాసెస్. మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెక్కర్ బోర్డ్. చెక్కర్ బోర్డ్ ఇప్పుడు సపోజ్ హూ ఇస్ ఆస్కింగ్ దిస్, ఈ గేమింగ్, సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై. సో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఇలా చేసేయాలి. ఓకే, దెన్ యూ డ్రా అ చెక్కర్ బోర్డ్. Write down all the gametes. Here X and Y, here X and X. So this one from here, it will be X and X. Box ni fill up cheyandi.
So this is only checkerboard. You can similarly do for capital T into small t, suppose. So what are the gametes from capital T small t? So capital small gametes. Ikkademo small gametes. So you can do the crossing. Okay. Uday Lakshmi, what is the significance of reabsorption process? Reabsorption process avakapote excess water will be removed from our body. That will lead to dehydration. అందుకే మన బాడీలో వాటర్ ఉండాలి, ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ స్టే బ్యాక్. ఆ రీజన్ కోసం అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా ఉదయలక్ష్మి? లామార్కిజం భవ్యశ్రీ, లామార్కిజం ఏం లేదు నాన్న, జిరాఫే నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా, అది రాయాలి. ఓకేనా? అదే లామార్కిజం, జిరాఫే గురించి. ఆప్టిక్ లోబ్స్, అక్షయ్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ నా, బ్రెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. చరిత అండర్స్టూడ్ కదా? ఐ గివ్ యూ ద నోట్స్ ఫర్ Darwin's theory. Please go through that. Okay. Nephron unique gamer. Nephron I have explained kada. Okay, Akshay, optic lobes malli oksari brain diagram chupistanu. Okay. Urine formation, Indian urine formation ఇదే సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లేకపోతే నిన్న ష్యూర్ షార్ట్ సెషన్ ఒకటి జరిగిందా, ఆ సెషన్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒక్కసారి ట్రై టు గో త్రూ దాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ద ఆన్సర్, స్టిల్ డిఫికల్టీ, కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ద ఆన్సర్. ఓకే. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఏమైనా మిగిలిపోతే ప్లీజ్ టెలిగ్రామ్ లో అడగండి. ఐ టైప్ ద ఆన్సర్, లేకపోతే ఐ విల్ సెండ్ యూ ద ఫోటో, లేకపోతే ఆడియో రికార్డ్ చేసి ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. డోంట్ వరీ. So let's wrap the session here. 12 o'clock inkoka session untundi. It is already scheduled. Can you all see? So top 10 important 2 mark questions. So akkada manam em discuss chesukopothunam ante if questions. Okay, what happen if this is not there, what happens if that is not there, alanti questions ante 2 marks lo what type of questions they are asking, adi okasari discuss cheskundam. See you guys after 10 minutes in that session, 12 o'clock, and we will discuss that. Okay. Okay, Sahasra is saying there are 301 likes to this class. Okay. Chalo. Explain above pyramids. Joshna, pyramids kuda explain chesanu, anni explain chesanu nana. మీకు ఏదైతే నోట్స్ దొరకకపోతే, పీడిఎఫ్ దొరకకపోతే నాకు టెలిగ్రామ్ లో అడగండి. డౌట్స్ ఉంటే కూడా, చిన్న చిన్న డౌట్స్ స్టిల్ ఇట్స్ దేర్. సో ఆల్ దోస్ డౌట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే. చలో, bye bye everybody. See you at 12 o'clock in another session. Okay. Bye bye. This PDF will be provided.